and welcome. Thank you very much for attending this morning. My name is Julia Gamester and I'm the Dean of the School of Communication and Design, RMIT Vietnam. We are one of the co-hosts of the Vietnam Festival of Creativity and Design, along with our partners who you can see up here, UNESCO, BCAS, Behalf Grapevine and High-End Gallery, our venue sponsors. Thank you for enabling us to hold our wonderful festival here. So today is, I think, one of the highlights of the festival. It's going to bring together practitioners from a wide range of areas of the creative industries, including architecture and sound design. And we're going to look at different kinds of philosophies for thinking about cities and spaces and environments and the way that people engage with and live in them, and how we map those, how we interact with them, and how we use them as catalysts for creativity and moving towards a better future. And this is what the whole of the festival is about. It's about how creativity can have an impact on society, a positive impact, help people to maintain livelihoods whilst also thinking about the future and caring for our environment. And a big part of that is also making sure that we preserve heritage and culture, but don't pickle them in aspic. Make them live, make them real for people, enable us to, consider the past in creating our future. So I think this is a very important day. Unfortunately, I'm unable to stay, but we have some excellent hosts who are going to guide you through the day. And I'd particularly like to say thank you to the University of Architecture for co-hosting the event this morning. Thank you. I am going to try my best to accurately pronounce people's names. Forgive me if I get it wrong. My Vietnamese is not the best. So our speakers today, if you could just wave or stand up when I call your name. Mr. Win Hoang Man, architect from Mir Design Studio. Good morning, thank you. Mr. Dan Tang Hung, architect from Academic University of Architecture. Mr. Thierry Bernard, sound designer from RMIT. Mr. Huyn Van Kang, architect from Shiga Prefecture University, Japan. Mr. Huan Tran, architect from Academic Director, HTAP. Mr. Yuri Frassi, architect, researcher and director of Officine Gap. And also one of our PhD candidates. Mr. Manuel de Hagopian is coming. Okay, we'll be here shortly. Mr. Sanuki Dasuki, also coming later. Andrew Stiff from RMIT, artist and designer. Becky Liu, our multidisciplinary designer from RMIT. Carmen Volonino, architect, coming later. Okay, Windin Hua, coming later, okay, and Mai Hung Chung, also coming later. So we've got some people who are joining us later in the day, but they've been mentioned here. Please tell them I mentioned them. I didn't forget them. Okay. And then we have our moderators for the day, Dr. Rachel Jahar, a lecturer at School of Communication Design, RMIT. I think you all know her. And Dr. V.T. Hung Van, who is the Vice Dean of Architecture Faculty at the University of Architecture. Okay, and to close the day, I think all of you probably know Catherine. She's probably the most well-connected and networked person I know in Ho Chi Minh. Catherine is also a member of our team, a senior lecturer at RMIT. So, and I see a lot of other familiar faces around the room, so I think this is going to be an opportunity for old friends to meet up, and also new friendships to be made. So thank you very much for coming. I hope you have a wonderful and productive day, and I declare this symposium officially open. Over to you, Rachel. Thank you so much, Julia. Okay, I'm going to invite Han to come up on the stage because we're doing this together. So firstly, let me just say a really, really big welcome to everyone that's here. This is our first spatial
symposium that we've collaborated on together. So it's really exciting times, especially because we're doing things in a way which is really nice to start to create more opportunities for discussion and sharing and celebrating of ideas. Now, the one thing that I'll be very quick, and then I'm going to hand over to Han, who's going to invite our fantastic first speaker, which I'm so excited to see. But the one thing that I will say is testament to the popularity of and the high caliber of speakers that we had today. We had such an overwhelming interest in this event in terms of registration. We closed a week early. This is fantastic. And that really has to do with our speakers and, the fact that we have such a wonderful, body of speakers that have come today to share their ideas and their thoughts around constructing heritage through spatial making and mapping. Now, on that, just the final thing is that we say is that although our speakers, they come from different nationalities and different backgrounds, we have architects, artists, sound designers, we've got designers as well in there, academics. There's a whole range of different backgrounds. The one thing that I think that they all have in common is that they are by no means ordinary. We have every single one of our speakers that have come today are exceptional in their own right, really exceptional. And it is such a privilege and an honour to be able to share the space with such a wide caliber of exceptional creative people that are doing amazing things for this wonderful country in which we all live. And so without further ado, I'm going to hand over to my comrade here, so Dr. Han Vu, who is going to speak, who's going to introduce our first guest. Before going to introduce the first guest, I'd like to explain a little bit about how our going. Every speakers will have 15 minutes to present their work, either in Vietnamese or English. Then we have final, at the end of the section, the morning session, we have an hour for the comments and feedback. So if you have your questions, please prepare for that last minute. We also have the headset, so if you want to, the interpretation, please feel free, to pick up. Thank you. Yeah. So I'd like to introduce our first, presenters, Mr. Nguyễn Hoàng Mạnh. He is the managing directors and the founders, principal architects of MIA Design Studios in 2003. We have the over 24-year experience in architectural design, interior design, and detail planning design too. And Mr. Mạnh have led MIA Design to accomplish many awards and successful award-winning architecture project. He believes that every small component can contribute to the sustainable development of a society. He particularly focusing on open public space, small space, and trying to connect those to the outer national context in a very nice, sensitive, and artistic ways. His design strategy have many influence upon young professionals in Vietnam and maybe worldwide. Please welcome Nguyễn Hoàng Mạnh with the topics Architecture Transform the City. Thank you very much. Good morning, everyone. So today I today I'm talking about of my 20 years practice in a company. So this is 20 years our design studio. So we've gone through for the first 10 years. We don't know what we're doing, and we don't know how we do for the architecture. So we are more aggressive for the last 10 years. So we found a way, we found a client, we found our way how to use our architecture to do something better for society. I hope.
So sorry to use this slide because you don't you know where Vietnam is, but actually this presentation I did for UIA in Copenhagen last June in Denmark. So straight to the point, I like to had some figures about how urbanization in Vietnam compared with other cities in Asia, and then how to see situations of the urban growth in Vietnam with low rise high density and very much lack of open space. You see, they use hẻm, the alley for breakfast, for community connection, for many others. So because their house, they don't have the space enough inside. So this is the drone photo from District 4. And yeah, the city get more and more congestion. So then what we had seen, what can we do as an architect, not the urban planner, to do the small thing, a small project, and with half we can bring the message to society, how we can keep the balance between buildable space and give the open space for the urban breathings. So we go through project by project. So we always keep in mind how to keep the open space and the dialogue between the architectures, the one after the project. And for instance, this is very close to District 1, District 3, but Võ Thị Sáu Street. And small alleys, what we had done is we talked to the owner of the house and how to build less and to gain more. Build less means to see less the building as small as possible, but to leave the open space as big as possible. So by then, we will create the dialogue between inside and outside, which is very much suitable for tropical climate. And here's also the requirements of the big areas, but we try to keep as open as much as we can. And mostly, like this project from above, you don't see the architecture. So that is one of the way we trying to use the plantation, the green, not only for reduce for the heat, but also produce the aesthetic, adding more landscape in the architecture. And this one of my favorite project in Hội An, the Nam An Spa. We also taking care very carefully how to integrate the plants and green into the architecture. So this we consider nature is taking over architecture. And even in a high-rise building, in the office, we also convince our client how to keep the balance between take and give of open space and workspace. And by doing so, and we had the feeling of always in outdoor areas, so being with nature
It's always very good for working environment. And you can see everywhere, more than 50% we create the green in the office building. Even a water element, we integrate, we bring the light, natural light, into the interior space. Another good example for our R&D project, this is surrounding the house by high-rise building. So we try to build 50% for physical living, and the other 50% for looking in and dialogue with the outside from interior. So what you will see here, for instance, we had from the view from all living room, also bathroom. It's the same 50% for physical living, 50% create its own landscape, integrate to interior. And also, the house is very much, by that way, the house very much connected in the horizontal and vertical, create a connection between human and family members, and also human with nature. It's, I see this, the view, again, day and night. I see the interesting thing of the connection between nature into the living space. And this one is, we call the park, because surrounding, I see the very beautiful landscape. So we don't want to see more architecture and concrete. So we make the building, we don't see the building from the arrival, and behind is the lake. We make the big surprise. Even in our office, we all keep in mind what can we do more to see less, to build less to see more. So by this way, we are very happy to have our office like this in Ho Chi Minh City. And you see here, if one you see, this is an outdoor meeting room. So we don't see anything, all transparent, glass partition, where you can hang all the drawings to present to client. Even we can use the glass partition as a tracing paper. So when its meeting is finished, everything take out, we leave back the space as the nature it is. So I hope some of our projects keep going for the last 20 years, give somehow the message to society, how to build less and to gain more, to keep the balance with nature and living qualities for a human being. Thank you. So it definitely didn't disappoint. Like I was, it's amazing to see that presentation and to see how it's not, you speak about a connection between inside and outside and a connection to nature, but I see it more as a heroing of nature. I look at your work and I think you take a step back and you bring nature forward, and that you do it in such a beautiful and poetic way. And particularly like when thinking about really dense urban environments, and you look at these images and you feel so that it takes you out of that in a sense, but also brings you back in to say, this is how it can be done. So beautiful. Thank you so much. Thank you so much. I'd like to invite our next speaker. It's like sheepish looking at me. Welcome to the floor. So this is Dr. Dan Tan Hung. He is one of our
our wonderful architects that graduated from the University of Architecture in Ho Chi Minh City, and then furthered his studies overseas in the UK. So he's in Sheffield and also in a PhD by getting an award, a scholarship, a very prestigious scholarship award to do a PhD. Am I correctly? Yes. From not Nottingham University. You got it from. Sorry, I should have known this off the top of my head. It is Nottingham University. Yeah. No, your PhD. Huddersfield University. Now, he's won multiple national and international awards. Most recently, he was a finalist. Also, I'll just put this in because he sent me a message on Messenger coming back from the UK, which is really exciting with a range of very amazing photographs. So he was a finalist from the Royal Academy Dortmund Prize. So I just wanted to add that in there because we're very proud of you. We're very much looking forward to this presentation. So I'm just going to hand over to you so I'm not taking up more of your time. So thanks, Thông. Okay, thank you, Rachel. Thank you everyone for coming here, and thank you for Rachel and RMIT to invite me, for having me for this event. I'm sorry because I prepared my presentation today is in Vietnamese, but all the text on my slide is English. People that can follow, and you can use the headphone to understand what I'm saying. And thank you because of the organization, Rachel, that helped me to arrange the first presentation of Mr. Man, because Mr. Man showed a lot of the beautiful photo and his beautiful project. And my presentation is more scientific. Is it quite boring? Maybe like that. Xin chào tất cả mọi người đến cái symposium ngày hôm nay. Thì trong cái quá trình tốt nghiệp từ năm 2007 tại Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh thì bắt đầu trong quá trình hành nghề, và rất là cảm ơn ở đây là có anh Hoành là người sếp đầu tiên truyền cảm hứng cũng rất là nhiều. Và từ khi làm ở công ty của anh Hoành thì bắt đầu mình nhìn ra được nhiều cái vấn đề trong cái vấn đề thực hành. Vấn đề thực hành nó chỉ có liên quan tới mối quan hệ nhị nguyên là giữa kiến trúc sư và công trình như vậy hay không, hay còn những mối quan hệ nào khác. Thì sau đó bắt đầu quyết tâm là đi tìm, đặt ra nhiều câu hỏi cho bản thân và đi tìm thấy những cái giới hạn trong việc làm sao chúng ta dừng được một cái thiết kế, hoặc là cái thiết kế nó sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái yếu tố nào, để không những là thiết kế ra một công trình chỉ có đẹp mà nó đối với mình nghĩ thì nó phải tốt nữa. Thì nó tốt, nó sẽ có rất là nhiều cái mặt. Thì trong cái và quyết tâm là bắt đầu cái sự đặt ra câu hỏi đó thì là bắt đầu đi học thạc sĩ, rồi sau đó đi học tiến sĩ, tiếp tục để giải quyết các cái vấn đề đó. Và cái cơ duyên, có thể là cái cơ duyên nên là mình làm việc nhiều từ thiết kế cho đến nghiên cứu, tập trung vào các cái vấn đề về nhà ở là nhiều nhất. Bởi vì đối với mình đơn giản, thật ra là nhà ở là những công trình rất nhỏ, tuy nhiên nó một cái sức ảnh hưởng rất là lớn, và cũng tìm thấy được những cái hạn chế trong cái vấn đề nghiên cứu và thực hành về nhà ở trên thế giới. Người ta sẽ tập trung rất là nhiều vào các cái nghiên cứu và các công trình công cộng như là trường học, như là văn phòng. Bởi vì sao? Bởi vì nó tập trung và nó mang tính chất hệ thống, nên người ta dễ kiểm soát và nghiên cứu hơn so với lĩnh vực nhà ở. Đó. Và chủ đề ngày hôm nay mang tới đó chính là hình thái không gian của đô thị. Nó hình thành nên môi trường nhiệt và các cái gọi là các cái cách để làm mát ở trong những cái ngôi nhà ở ngôi nhà ở nhiệt đới. Và cái địa điểm nghiên cứu ở đây là thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thì giống như hồi nãy mình đã nói tới việc rằng là nhà ở tuy là nó rất là đơn giản, mọi người rất là thân quen, nhưng thật sự rằng người ta thật sự là khi bắt đầu bước vào nghiên cứu thì mới thấy rằng là những cái tài liệu nghiên cứu thật sự về nhà ở mang tính chất hệ thống nó không nhiều so với các công trình văn phòng và các loại công trình công cộng khác. Ở thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2014 thì người ta đã thống kê được rằng với toàn diện tích xây dựng của thành phố thì là 47% diện tích xây dựng của thành phố nó sẽ chiếm các công trình nhà ở, bao gồm 3 cái thể loại. Thứ nhất đó chính là nhà ở căn hộ, chung cư cao tầng, chung cư thấp và cao tầng. Thứ hai là biệt thự, và thứ ba là các cái shop house. Thì ở đây là 97% hiện nay vào năm 2014 là dành cho các cái shop house. Đương nhiên trong cái quá trình nghiên cứu của mình thì mình thấy rằng là cái xu hướng này nó đang bắt đầu nó thay đổi. Có nghĩa là các căn hộ nó sẽ tăng lên, villa nó sẽ tăng lên, và các shop house này giảm xuống là theo định hướng về quy hoạch không gian nhà ở của thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai. Và trong cái quá trình phát triển của đô thị từ năm 1989
Ở đây thì tại vì mình đang lấy cái mốc là 89 đến 2006, bởi vì 89 là bắt đầu sau giai đoạn đổi mới. Và nên là sẽ có một cái sự bành trướng về mặt đô thị rất là lớn. Và trong cái quá trình mà bành trướng cái hệ thống, cái phạm vi của đô thị ra thì nó có một cái hậu quả rất là dễ nhìn thấy, đó chính là các cái vấn đề về tăng lên cái nhiệt lượng của bề mặt ở trên các bề mặt của đô thị do cái quá trình đô thị hóa. Và mọi người cũng có thể nhìn thấy rằng là một cái sự thay đổi của cái vùng màu đen xám ở giữa từ năm 1989 đến 2006. Bắt đầu nó sẽ to ra và nó đi rất là đa hướng, tất cả các cái hướng ở xung quanh từ cái tâm của lõi, từ cái trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Và với cái hình ở bên tay phải, 3 cái hình ở bên tay phải là cho thấy rằng cái nhiệt lượng nó cũng đã tăng lên, cái nhiệt lượng bề mặt nó cũng sẽ tăng lên. Và hiện nay thì đương nhiên là cái nhiệt độ này nó còn thay đổi nữa, nó còn cao hơn rất là nhiều. Và nhiệt độ bề mặt của đô thị Hồ Chí Minh hiện nay vào giữa trưa, vào khoảng thời gian trưa và mùa hè thì nó sẽ rơi từ khoảng 40 đến 50 độ C, nó rất là cao so với nhiệt độ không khí. Và tại sao thì mình nghiên cứu nhà ở? Thì nhà ở là, như mà mình nói rằng là một cái công trình rất là thân quen, nhưng mà nó rất khó để có thể nghiên cứu bởi vì nó mang tính chất cá nhân rất là cao. Và cái thứ ba nữa là so với các loại công trình khác thì công trình nhà ở là một thể loại công trình mà dễ bị tổn thương của cái sự thay đổi khí hậu nhất. Đấy, nó không giống như các công trình khác. Và đương nhiên đối với những cái người thực hành về kiến trúc thì đương nhiên người ta sẽ quan tâm nhiều, giống như kiến trúc sư thì sẽ quan tâm nhiều đến cái kiến trúc và luôn luôn là cố gắng giải quyết cái bài toán kiến trúc ở trong cái môi trường đó. Nhưng thật sự rằng là trong cái quá trình nghiên cứu thì đã tìm thấy ra một cái vấn đề là gì? Có một cái mối quan hệ rất là lớn và phức tạp của 3 cái yếu tố, đó chính là con người, công trình và cái bối cảnh của cái đô thị đó. Nên là giải quyết ở mặt kiến trúc thì nó đang giải quyết giống như là ở phần ngọn vậy đó. Nó phải có cái giải quyết trước đó nữa, thì đó chính là giải quyết ở cái phần đô thị. Nên là cái bài này nó sẽ đưa đến các cái vấn đề có một cái mối liên hệ nào đó giữa con người, kiến trúc và cái vấn đề quy hoạch đô thị ở đây. Và trong cái quá trình lịch sử phát triển của thành phố Hồ Chí Minh, đô thị Hồ Chí Minh là một cái sự đan xen của những cái hình dáng không gian, hình thái không gian của đô thị được phát triển theo một thời gian rất là dài và với các cái biểu hiện và tính chất khác nhau. Thí dụ như đây là một cái ví dụ hình rất là cơ bản, ta thấy rằng cái khu nhóm nhà ở bên tay phải ở góc dưới nó sẽ rất khác với cái nhóm nhà ở bên tay trái. Cái môi trường hình thái không gian của nó và nó sẽ định hình ra cái môi trường nó sẽ khác nhau. Thì nó sẽ rất là khác ở giữa các cái điểm như thế này. Hoặc là khi chúng ta nhìn một cái master plan như thế này, chúng ta thấy rõ ràng là cái hình thái không gian sẽ nhận ra biết rất là rõ giữa các cái khu vực với nhau. Và để làm rõ hơn cái điều đó thì ở đây là một cái nghiên cứu của một cái nhóm kiến trúc sư, một cái nhóm nhà nghiên cứu người Đức tại Đại học Cottbus vào năm 2009. Và nghiên cứu này hiện nay đang được update, họ đã xuất bản ra một cái nghiên cứu hoàn chỉnh vào năm 2014. Và họ đang update cái bản nghiên cứu này so với những năm của sau những năm 2020. Thì mình thấy rằng là cái diagram này thể hiện rất là rõ các cái màu của các cái khối của các gọi là các cái block của đô thị và với các cái chức năng khác nhau. Và nó là một cái sự tổng hợp cũng rất là phức tạp của các cái hệ loại công trình ở trong này. Như vậy thì câu hỏi nghiên cứu được đặt ra ở đây đó chính là đa phần thì các cái nhà ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Việt Nam thì sẽ được sử dụng các cái thường sử dụng là thông gió tự nhiên hoặc là chế độ cộng hưởng kết hợp giữa thông gió tự nhiên và hệ thống điện lạnh. Và ở trong cái môi trường của thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Việt Nam á, thì khi mà chúng ta sử dụng cái hệ thống làm lạnh đó, hệ thống làm mát đó, kể cả tự nhiên và nhân tạo, thì nó sẽ có một cái sự trao đổi rất là lớn giữa khí hậu ở bên trong và bên ngoài. Như vậy thì với những cái hình thái không gian đô thị khác nhau thì nó sẽ xây dựng nên cái môi trường xung quanh cái không gian của đô thị này như thế nào, và cái môi trường đó nó sẽ tác động như thế nào đến cái môi trường ở bên trong của ngôi nhà. Và sự tác động đó nó lại tác động ngược lên con người, thì con người lại phải ứng xử cái việc làm mát đó như thế nào. Bởi vì cái điều này nó sẽ tác động lại cái việc mà họ sẽ thay đổi các cái công trình kiến trúc ngay từ ban đầu mà kiến trúc sư có thể thiết kế.
hoặc là đặc biệt đối với những công trình truyền thống của Việt Nam, như là các công trình nhà ở khu quận 5 chẳng hạn, là những nhà cổ. Tuy nhiên đối với cái môi trường đô thị hiện tại thì họ sẽ thay đổi cái thiết kế đó để cho nó thích ứng được với cái môi trường nhiệt mới. Đấy. Và khi họ thay đổi như vậy thì họ sẽ thay đổi hoàn toàn luôn cái cấu trúc truyền thống đó luôn. Nên là mình thấy rằng nó cũng sẽ liên quan tới di sản một phần ở đây. Ở đây là những cái thể loại nhà ở rất là cơ bản mà được tìm thấy ở Hồ Chí Minh. Với cái group đầu là 5 loại là dành cho các cái nhà phố, và 3 loại là dành cho biệt thự, và nó còn có một cái khoảng nhóm khoảng 3 loại nữa là dành cho căn hộ. Thì ở đây là mỗi cái hình nó sẽ có một cái diagram để có thể mô tả các cái đặc tính cơ bản của các cái loại nhà ở đây. Và chúng ta như là mình đã nói hồi nãy rằng là một cái ô đô thị nó sẽ có thể đơn giản là một loại nhà hoặc là rất là nhiều loại nhà ở trong đó. Thì đây là một cái ví dụ của 10 cái ô đô thị mà có chứa nhà ở. Mà thấy rằng là có thể cái ô đó sẽ chứa loại 2, loại 3, loại 5 và có chứa chỉ có một loại thôi. Nên là cái hình thái không gian đô thị nó sẽ tác động đến cái môi trường, cái điều kiện của môi trường ở bên trong và bên ngoài của các công trình nhà ở luôn. Thì điều đó nó cũng sẽ tác động đến cái hành vi của con người trong cái vấn đề mà làm mát để có thể duy trì lại cái sự tiện nghi nhiệt của họ. Thì ở đây có thể bằng máy lạnh, bằng quạt hoặc là thông gió tự nhiên. Và cái điều đó nó sẽ tác động lại cái việc thiết kế của nhà ở, và nhà ở lại tác động ngược lại đến các cái điều kiện của môi trường ở xung quanh. Thì để thực hiện cho cái nghiên cứu này thì đây là một cái bảng mình đã thực hiện một cái nghiên cứu tại hiện trường trong suốt cái thời gian từ năm 2015 đến 2020. Thì đây là cái thống kê của khoảng hơn 20 loại ô đô thị mà dành cho nhà ở. Thì trong đó là nó sẽ phân loại ra dành cho nhà phố, villa và căn hộ. Thì cái phần được tô màu cam là cái phần mà mình lấy ra để nghiên cứu cho cái bài. Thì thứ nhất đó chính là loại số 1, là mã số là 111. Đây là những cái khu quy hoạch dân cư mới. Tuy nhiên là mật độ các cái loại nhà ở đây chủ yếu nó sẽ là nhà liền kề và có kiến trúc giống nhau ở mặt ngoài, và mật độ ở đây là tương đối là cao thôi, nó không quá cao. Và nó sẽ có các cái hàng cây xanh, có cái vỉa hè đàng hoàng. Loại số 2 là 112 thì là các cái khu đô thị mới, các khu dân cư mới mà người ta sẽ có những cái hành lang đường đi rộng hơn và có các không gian mở hơn. Và ở đây cũng chủ yếu là nhà liên kế. Và loại số 3 thì là các loại dành cho các cái nhà phố được quy hoạch một cách rất là thẳng thóm, và nó thường được liên kết với nhau bằng một hệ thống đường hoặc là hẻm rất là hẹp. Và hệ thống số 4 thì là các cái shop house, và nó được quy hoạch, nó không có quy hoạch và nó được phát triển một cách tự phát, và nó cái việc tiếp xúc ở đây nó rất là phức tạp. Và số 5 là 122 thì là cũng là dạng số 4, tuy nhiên là xen kẽ ở trong đó nó sẽ có những cái sân cá nhân, những cái sân riêng lẻ. Và hệ thống số 6 là sự kết hợp giữa các cái quy hoạch, giữa các cái nhà phố được quy hoạch một cách thẳng thớm và nó không có được quy hoạch một cách bài bản. Và cuối cùng là các cái khu vực nhà phố được quy hoạch nằm ở trong các cái quận xa, các cái khu vực mới của thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là các cái giải pháp, các cái phương pháp nghiên cứu đã được thực hiện. Thì để thực hiện cái này thì mình đã chọn ra rất là nhiều các urban block khác nhau nằm ở trên cái bản đồ của thành phố Hồ Chí Minh, nằm cố gắng là tìm về mặt đa dạng, về mặt loại hình của đô thị, và thứ hai là các cái vị trí khác nhau ở vị trí lõi trung tâm, hoặc là các cái quận mới thành lập, hoặc là các cái quận ven, huyện ven xa hơn. Thì đây là một số cái không gian mà mình đã đi, ví dụ như là ở đây là khu Sunrise City nằm ở bên ngoài quận 7. Ví dụ đây là đa phần là nhà liên kế cao 1 trệt 3 lầu, có lửng và các hàng hiên cây xanh rất là rộng. Thứ hai là một cái ví dụ khác là 113 thì đây là khu hẻm nằm ở đường Lý Chính Thắng. Cái ngôi nhà này mình được đến, và cái khu vực này mình đi thì là của bên của Duy ở bên Time Architect thiết kế. Và số 4 ví dụ khu vực này là khu vực trung tâm của quận Nhất, ngay cái đường hẻm Nguyễn Công Trứ. Thấy rằng là cái đường hẻm nó rất là bé, nó chưa tới 1 mét nữa.
Và nhưng mà dù trong mọi điều kiện nào mình thấy rất là hay, đó chính là cái người Việt á, khi họ thiết kế cái nhà hoặc là không cần thiết kế thì họ sẽ rất là cố gắng trong việc khai thác được cái ánh sáng và gió tự nhiên đi vào bên trong. Thì đương nhiên là cố gắng khai thác, còn hiệu quả nó có thể là một cái việc khác nữa. Thì đây là một số cái việc phân loại của mình ra. Và cái kết quả của cái nghiên cứu tìm thấy là gì? Cái nhiệt độ bên ngoài nhà vào mùa hè vào năm 2017 thì nhiệt độ trung bình của nó khoảng là 33 độ C. Và nó đạt cực điểm, nó đạt nhiều hơn thì nó sẽ khoảng 38 độ C. Gió ngoài nhà cao nhất thì khoảng 1 mét trên giây. Và tốc độ gió trung bình thì 0,32 mét trên giây. Thật ra nếu mà gió ngoài nhà mà không phải đo trong đô thị Hồ Chí Minh thì nó có thể đạt từ 5 đến 7 mét trên giây. Tuy nhiên là do cái sự cản của đô thị thì nên là cái tốc độ gió này nó giảm xuống, mà khi nếu vào trong công trình thì nó giảm xuống nữa. Nên cái việc thiết kế đô thị nó rất là quan trọng và thiết kế công trình cũng rất là quan trọng. Ở đây là một cái sự phân bố về của nhiệt độ, độ ẩm và vận tốc gió theo cái loại hình của đô thị được chia ra. Và mình thấy rằng là đối với cái loại số 1 và số 2 và số 7 là cái nhiệt độ trung bình của nó khá là thấp so với cái số 3. Số 3 và cái do là cái quy hoạch đô thị của cái số 1, số 2 và số 7 nó là có nhiều cái không gian mở và mật độ nó thấp, nên là cái nhiệt độ của nó tiệm cận tới nhiệt độ trung bình. So với cái số 3 là nằm ở trong các khu vực trung tâm. Và các cái không gian đô thị mà nằm ở trong các cái vùng lõi của thành phố Hồ Chí Minh, và nếu như là mật độ nó còn dày đặc hơn thì nó sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn. Thứ nhất đó chính là nhiệt độ cao, thứ hai đó chính là tốc độ gió đi trong các cái không gian trống nó sẽ rất là thấp, và điều này nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái việc mà có thể cái môi trường ở bên trong nhà nó sẽ không có đạt được cái sự tiện nghi cao. Ở đây là một cái bảng kết quả so sánh giữa cái môi trường ở bên trong và bên ngoài để thấy rằng là có một cái sự liên kết rất là lớn về cái môi trường giữa bên trong và bên ngoài. Tất cả những cái ngôi nhà và những cái khu vực đô thị được đánh giá ở đây đều là những ngôi nhà, một là hoàn toàn thông gió tự nhiên, hai là sự kết hợp của tự nhiên và nhân tạo. Tuy nhiên ta thấy rằng là có một cái sự liên kết rất là chặt ở đây. Cái này là có người đã nhắc là phải chạy nhanh hơn, phải nhanh hơn mới kịp thời gian rồi. Tiếp theo thì là cho thấy các cái mối quan hệ về nhiệt độ giữa các cái loại hình không gian đô thị và các cái vị trí giữa vị trí lõi ở trung tâm hoặc là các cái quận xung quanh lõi và xa hơn cái lõi nữa. Thì chúng ta thấy rằng là càng gần vô cái lõi là nhiệt độ môi trường rất là cao. Nó giống như là một cái minh chứng cho cái việc là Urban Heat Island ở đây rất là lớn. Và khi đó những ngôi nhà được thiết kế ở đây và những cái ngôi nhà đang hiện hữu ở đây thì đương nhiên là sẽ gặp tổn thương rất là cao về sự thay đổi của môi trường đô thị và cái biến đổi khí hậu. Cái tiếp theo là cái mối quan hệ về độ ẩm giữa các cái urban type và giữa các cái city type khác nhau. Thì đối với thấy rằng là những cái quy hoạch mà nó tốt hơn ở sau này cho những cái khu dân cư mới thì là cái điều kiện nhiệt độ tốt hơn, điều kiện độ ẩm tốt hơn và cái điều kiện gió nó cũng sẽ tốt hơn, rất là cao. Tuy nhiên nếu mà so với nhiệt độ và độ ẩm thì rất là dễ đánh giá. Tuy nhiên nhìn vào vận tốc gió thì sẽ thấy rằng là hầu như các ngôi nhà hiện nay được thiết kế hoặc là không thiết kế, nói chung là các ngôi nhà hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là đa phần sẽ không đạt được hiệu quả thông gió ở bên trong. Đấy, nên là yếu tố thiết kế rất là quan trọng ở đây. Cuối cùng thì sẽ rên rất là nhanh trong vòng 1-2 phút, đó chính là trong cái nghiên cứu thì cũng tìm thấy được rằng là lý do vì sao mà cái người ở đây người ta sẽ không cảm thấy happy với cái môi trường ở bên trong. Thì chủ yếu đó là quá nóng và thứ hai là gì? Vận tốc gió quá ít, quá thấp. Và ở đây là khi mà có khảo sát với cái người dân ở sống trong các ngôi nhà trên 6 cái cách để người ta tìm thấy được cái sự tiện nghi, thì bao gồm là bật máy lạnh, dùng quạt, mở cửa, hoặc là mở cửa sổ, mở cửa đi tắm, hoặc là thay đồ. Thì mình thay cái đồ mới là khi mình nực, mình sẽ thay cái quần áo mới. Thì mình thấy rằng ở đây là gì? Cái việc mà mở cửa là một trong những cái mà họ lựa chọn đầu tiên. Sau đó mới đến là bật quạt và sự kết hợp là kết hợp đầu tiên. Sau đó nữa là tới tiếp theo đó chính là xài máy lạnh. Thì ở đây là các cái phương án làm mát dựa trên hệ thống làm mát là thông gió tự nhiên bằng quạt và máy lạnh mà do người dân họ chọn. Thì rõ ràng rằng là gì? Người ta rất là mong đợi dùng thông gió tự nhiên.
Tuy nhiên còn cái việc còn lại nó phải là người thiết kế quy hoạch và thiết kế kiến trúc. Và cũng có rất là hay ở đây là tiếp tục trong cái việc là tìm hiểu về cái việc sử dụng máy lạnh, quạt máy và các cái loại quạt khác nhau ở trong các cái ngôi nhà dựa trên các cái loại hình không gian đô thị. Và mình thấy rằng là gì? Trong loại hình không gian đô thị được quy hoạch mới là đối với những cái nhà liên kế, được quy hoạch bài bản và có cái quy định về mặt tiêu chuẩn, quy chuẩn đàng hoàng á, thì thường là họ sẽ lắp đặt các cái hệ thống rất là nhiều cho nó để sử dụng được trong tương lai. Tuy nhiên có một cái rất là hay, mặc dù họ lắp đặt rất là nhiều nhưng cái việc mà họ dùng lại là ít nhất so với các cái loại hình nhà còn lại. Nên là khi đi đến phần kết luận của cái bài đó chính là chúng ta tìm thấy được một cái môi trường nhiệt ở bên trong và bên ngoài nhà hiện nay là đều không tiện nghi cho tất cả loại hình không gian đô thị luôn, không phải ở bất kỳ loại nào hết. Và do thứ nhất đó là nóng và thứ hai là cái hiệu quả thông gió rất là thấp. Thứ hai đó chính là có một cái mối liên hệ rất là lớn và chặt chẽ giữa cái môi trường bên trong và môi trường ngoài nhà. Và thứ ba là tìm thấy được cái vấn đề của cái hiện tượng đảo nhiệt ở đây. Nên chúng ta phải rất là quan tâm trong cái vấn đề quy hoạch các không gian ở, các không gian của đô thị, các không gian khác của đô thị. Và thứ tư đó chính là cái mối liên hệ giữa các hình thái không gian đô thị và cái môi trường không khí ở ngoài nhà. Và cái thứ năm đó chính là tìm thấy được những cái sự rất là khác biệt về cái mức độ hài lòng và không hài lòng của cái môi trường ngoài nhà giữa các cái không gian ở, giữa cái khu ở khác nhau ở trong thành phố Hồ Chí Minh với các cái hình thái không gian khác nhau. Tuy nhiên hầu hết thì cái môi trường hiện tại đều là không tiện nghi. Đương nhiên thì sẽ có tiện nghi ít và tiện nghi không tiện nghi nhiều và không tiện nghi ít. Thì ví dụ như là cái loại hình số 1, số 2 và số 7 là tiện nghi hơn thôi, nhưng thật sự là đều vẫn không tiện nghi. Nên là hiện nay với những cái tiêu chuẩn về quy hoạch hoặc là những cái yêu cầu quy hoạch đô thị đó và thiết kế ở đó nó vẫn chưa đạt hiệu quả. Nó cũng cần cải thiện. Và cuối cùng đó chính là cái thiết kế của cái quy hoạch đô thị nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc tạo nên một cái mức độ về mặt tiện nghi cho cái môi trường ngoài nhà của các cái khu vực không gian ở. Và tại vì sao? Thì điều đó nó rất có ý nghĩa trong cái việc là gì? Quy hoạch các cái không gian của đô thị, không gian ở của đô thị. Thứ hai là đặc biệt quy hoạch các cái không gian ở mới. Chắc chắn là ở trong tương lai chúng ta sẽ quy hoạch rất là nhiều các không gian khu dân cư nằm ở những cái quận xa, quận mới thành lập, hoặc là các thành phố mới của Hồ Chí Minh. Như vậy với những cái quy hoạch mới như thế này thì chúng ta cần phải đạt những cái yêu cầu gì mới rất là quan trọng, không thể làm như ở hiện tại được. Và cái thứ ba đó chính là cải thiện các cái không gian ở hiện tại, hiện có ở trong đô thị, đặc biệt là trong vùng lõi của đô thị. Mình đã đi rất là nhiều những cái ngôi nhà cổ ở các khu quận 5 và quận 6, thật ra rất là đáng buồn, đó chính là chính vì họ không thể dùng các cái hệ thống thụ động đã từng có ở cái ngôi nhà cổ đó trong cái môi trường hiện tại, nên họ phải đập rất là nhiều và họ phải thay rất là nhiều các cái cửa ở đó. Và thứ tư đó chính là làm giảm các áp lực lên cái việc thiết kế mới hoặc cải tạo các công trình. Và thứ năm đó chính là làm tăng cái khả năng về tiện nghi nhiệt của bên trong và bên ngoài công trình. Và cuối cùng thì với những cái việc làm của 5 cái điều trên thì đương nhiên là chúng ta sẽ giảm được cái năng lượng tiêu thụ, giảm cái phát thải carbon và làm giảm cái tác động bất lợi lên môi trường tự nhiên, thì từ đó là chúng ta sẽ đạt cái sự bền vững và thân thiện cao hơn. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin cảm ơn Hưng. Hưng là không phải là học trò nhưng mà đồng nghiệp ở trường Đại học Kiến trúc và bây giờ thì đang dạy cùng trong khoa. Lúc đầu thì Hưng bảo là cái việc mà trình bày sau anh Mạnh á, là một thiệt thòi, là bởi vì hình ảnh của anh Mạnh đẹp quá, trong khi đấy bài của Hưng thì nó quá kỹ thuật. Thực ra nó rất là nhiều ý nghĩa. Mình thấy anh Mạnh cố gắng đi giải quyết vấn đề ở trong những cái hiện trạng và làm nó tốt hơn. Thì Hưng lại đá quả bóng đó cho những đối tượng khác, khẳng định vấn đề do quy hoạch gây ra, để cho cái việc mà chúng ta giải quyết những cái tiện nghi nhiệt ở trong nhà thì cần làm như thế nào. Có rất là nhiều, chắc chắn bản thân tôi cũng có rất nhiều câu hỏi cho diễn giả khúc sau này. Nhưng mà thật sự là một cái bài rất là tâm huyết với nhiều cái thông tin rất là xác đáng, rất là khoa học. Now we move to the next presenter, Thierry Bernard from RMIT, a sound designer.
Theory successfully earned his Master of Fine Art from the Superior Art School of, of Grenoble in France. Theory displays a particular passion for working with sound. It is one of his main areas of specialization and interest. He's been collaborating with Gallery Quinn since 2011, with whom he presented in 2016 a captivating sound installation control by the weather data report at the Factory Art Center in District 2, Ho Chi Minh City. Today, he will present a topic, a Black River mapping urban atmosphere in experiential fieldwork using a canal setting toward the making of sound installation. Be welcome. Okay. Thank you very much. Okay, thank you very much. Yeah, here is just a quick presentation about my research, the current research on my PhD. And this research is relating to sound and atmosphere. So here, I just want to highlight the concept of atmosphere and ambience that are a concern between the felt quality of a space or a place. This relates to the contextual intensity of the mood, atmosphere, and the feeling of the environment, ambiance, in which a person's body or a group of bodies are either surrounded, immersed, or enveloped by their presence. Yes. So the term atmosphere is widely used and yet poorly defined. Many things can have an atmosphere. As seen on the screen, not only spaces, but also events, epoch, among others. Atmospheres are commonly used as a synonym for mood, feeling, ambience, or tone. They are a nebulous phenomenon and signify something that can neither be rationally explained nor clearly depicted, as they blur borders between people, things, and spaces. So in a spatial context, however, atmosphere mediates between the built environment and human perception because they are collective affects. So I will just change a bit. Yes, okay. So right here, I just want to play quickly this little video. If that works. Yes. And I'm just wondering that if you can see what I want to show you. Here is not about sound, obviously. Here I just want to highlight the nuances, the subtle nuances that atmospheres can trigger, and relating to the notion of ambience. So the ambience is also the fact how the felt body perceive atmospheres. And here what I want to highlight, maybe if I can I? Oh, I don't have access to the, okay. Sorry, usually I can control the playback, but here I cannot. Okay, I'm not allowed through this version to control the playback. But basically here what I want to play, if I'm playing back faster these little videos, it's the movement of the shadows provided by the clouds on the city, in fact. So it's this kind of notion that I want to highlight, all these little nuances that they are surrounding us. Okay. So here it's more relating to the framework that I'm working with. And I was talking about ambiance, ambiance coming from the French term.
And the idea of the ambience studies, not ambience, but ambience, is totally different than the ambience. Ambience is really reading from how the felt body perceive atmospheres, while an ambience is relating to an atmosphere, it's the ambient air, the ambient atmosphere if you prefer, okay? So these concepts are quite new also, and it's here that we can see how the language can change also the perceptions of the meanings, okay? So here, based relating to the ambience studies, and the tuning of the felt body, I will call it, we can see Jean-Paul Thibault, a French theoretician here, that is working with urban spaces that provide numerous ambiances to be felt with all the senses. Then, relating to my interest with sound, here obviously, the soundscape, the tuning of the world coming from Canada, late 70s, in which Ralph Murray Schaeffer has pioneered the term here. And then the atmosphere, relating to Gernot Bohm, this German philosopher, that define it as a tuned space, a space with a certain mood. So here quickly a diagram to highlight the difference between atmosphere, ambience, atmosphere, and ambience here. This diagram has been developed by my primary supervisor for my PhD, Jordan Lacey, that is actually a fellow researcher in Melbourne. And here we can see directly well explained, and I really love this diagram because the fact that how the space provides a certain ambience, this ambience will be translated at this is the atmosphere of the place, and finally the ambience is relating to us, how the people are perceiving the atmosphere of the place. So a space, a place, the felt body. So that is quite clear, and that's very interesting here. So following Jordan Lacey's diagram entitled Locating Ambience, Atmosphere, and Ambience within the perceptual field, and Jean-Paul Thibault's explanation, it seems that the ambience is an intensive field of perception in which bodies resonate with their environment, while the atmosphere seems to remain focused on the way in which how the subject experiences about the environment, while seeking to qualify the clear distinction between both. So this notion deals with the origins of atmosphere and ambience that is more specific to the milieu, in which peculiar formal and material properties are used to portray this phenomenon. So the focus of my research, the focus on my research is to use this project to observe and record a canal settings that is located in Niabe. So here quickly some highlights of this canal. So the canal is here in blue. It's basically displayed over 1 kilometer and 400 meters basically. The little red circle, this is the different spot, the location in which I started to recording the sound over the bridges that were the intersection in between the canal and the street or the roads. Why? Because the canal, I cannot really access the river, the canal banks here. It was closed. There is a lot of security in the world, so it's not allowed to approach the canal. So basically, I developed this kind of strategy of finding 5 different bridges in which I was starting to recording the air ambient, but also I started to equip myself with more specialist microphones like hydrophones, being able to record the sound underwater within the canal itself, and also to equip myself with some contact microphones, because I was on a human-made structure on a road and bridge. I started also at the same time to record the vibration of the movement of the vehicle passing within the space at the moment. So there were kind of 3 different type of recordings, and
So this is quickly some highlights. So gathering the sound of the ambient air, recording the sound underwater, and recording the sound of vibration through the structure itself of the materials. So here we can even talk about sonic materiality here. This type of recordings also, during that time, I was observing the space and I started to do this, a series of visual sketches here. So that was produced to map the boundaries of the sonic atmosphere occurring along the canal at the intersection with the bridges. So these sessions took part in developing distinct type of oral topography or cartography and sensing map of the space and places in which natural and artificial physical features cohabit together. So the field recordings are designed to construct a topographical and oral cartography of the atmospheric poetics in relation to the sound and its intensities. So here is more relating to the movement of sound. So we can, it's quite easy to understand that the green colors is very this kind of soft effect of sound, very soft intensity, while the red and very heavy red is more about relating to the movement of the vehicles, the noise, the loudness of the sonic impact here. So then I started to do some other type of cartography, I will say. So here is relating to a clock, so 12 hours, morning and night, in which I place myself in the center. So here I was standing over the bridge and I was listening to the surrounding at 360 and taking some notes in relation with basically rivers resonance, birds, the karaoke, children's playground, vehicles, frogs, insects, etc. So all this kind of the ecosystem, I will say even the sonic ecosystem at the place. So here we can see the first, second, third and fourth bridge and the fifth bridge. Here we can see clearly how that works. These are some other type of cartography. This one is more like a sensory map in which I try to express the feeling, wide, musical, trying to find some adjectives to express the feeling of the space here into the along the canal. Yeah. Here are some quick highlights on the methods applied during the practice. As you can see, I try to place myself in the space and erase myself, so I started to adopt kind of attitude of the people along the canal. So basically here I found this kind of plastic tube in which I was placing the cable of the microphone to help me to go to place the microphone in the middle of the canal. Okay, so by doing these techniques also I was finding myself in the landscape. And that was quite interesting. People were looking at me with this equipment. They were not too sure what I was doing here, if I was listening to the fish that I was fishing at the time. Here we can see the extension of the cable with the hydrophone inside the canal itself. Here the same logic with the contact microphones. So this exploration of this particular soundscape, I've developed my understanding of the tidal values of the canal, because all the canals in Ho Chi Minh City are based on tides. So always in movement, in vertical movement. And basically also what was interesting, it's when the tides are high, there is more reflection of sound of this surface. So the propagation of the sound waves is much more, is going everywhere. While in fact, when there is less, when the tides are low, the soil will absorb more the sound waves also here. So there is this kind of notion. So just some highlights at different points. So the task was to refer to sound, smells, and physical characteristics in relation to my own experience, and to describe any change of atmosphere at different points, define
by the intersection between the natural and the artificial features, to draw an exploration within the topographical aspect of such an era. So some primary conclusion here quickly. The research provided intriguing insight toward the revelation of the sonic realm and its underlying atmospheric qualities based on feelings, bodily experiences, and cognitive interpretation, while moving through different points of intersection between the canal, the bridges, and their shared atmosphere environment populated by natural and artificial features. So the analysis has revealed through the use of Sumartojo and Pink methodologies framework of knowing in, knowing through, and knowing about atmosphere, the presence of specific atmospheric encounters such as flow, intensity, resonance, reverberation, emergence, distortion, drone, metamorphosis, reminiscence, and this could be grouped through 3 clusters governed by the other main encounters, such as reflection, presence, and absence. Just to end up with that, this research also, I just mentioned, I'm just highlighting the idea of the mapping here, but that also, that research is to develop a sound installation, and in which I consider the 5 bridges like 5 members of a rock band here. So the sound installation, it's displayed in a space, in a vertical display. According to what I've been revealed here, it's also the idea of the tides, the movement of the tides, the vertical movement. So what was interesting to me also, it was to develop a kind of soundscape in which each bridge was supposed to play its own ecosystem, sonic ecosystem, and according to the change of atmospheric pressure that will basically impact over the tides, the movement of the tide, there is a little program that suddenly will trigger the band, this kind of metaphor of a rock band, in which the bridge has started to play more like a rock, heavy metal music together. And why heavy metal? Because I discovered by making some taste on the pH, that the canal is full of heavy metals. So I use this logic to turn it, the sound installation, like an organic, sonic, I don't know, liquid band, heavy metal band. Okay, thank you very much. Thank you. Thanks, Thierry. Okay, so it's super interesting the differences between the 3 presentations so far. So the latter being a really diverse take, an embodied experience of space and place to reveal the subtle nuances that start to present through things that we don't often give that much attention to, the sounds, the smells. And it's really interesting to see that and to see a lot of those images, you know, of how one can experience this Ho Chi Minh City in those ways. Thanks, Jerry. Okay, so with great pleasure, I would like to introduce our 4th speaker for today. This is a great pleasure for me because it's that nice time of the day where I get to introduce the accolades that are associated with the speaker. And so we have Kang here, but actually I'll pronounce his full name. So it's Dr. Van Huyn Kang, right? Is that the right order? Huyn Van Kang. So it's hard with the Vietnamese. Now, the reason I like to introduce... is it okay if I call you Kang? Can I call you Kang? Yeah, is that I would like to also say that we're really lucky at the moment. So I met Kang recently at a conference in Hue, where he was working at the Shiga Prefecture University and was visiting Hue to present a paper and was sitting in on a panel that we were presenting. But since recently, I think the last 2 weeks, we've reclaimed him back on this soil, and he's taken on board a fantastic job position, where he is now the Vice Dean of Architecture and the Arts at HUTEC University, and also the Head of Architecture.
So that's fantastic, and I was like, yeah, it's great. And so not just congratulations to him on this position, but we're super excited to have him back here because he's an amazing person to talk to and just to have a conversation. So that's fantastic. So I'm not going to take up too much of your time because actually I think we should spend time doing your presentation. So I'll just hand over to you. Yeah? Okay, wonderful. Hello everyone. Thank you for having me today. In fact, I have just come back to Saigon 2 weeks ago, and after 10 years living in Japan. So sorry for my bad English, but we don't have much time, so I will talk about I feel the theme future heritage is really interesting, and I wanted to introduce about the tradition meets innovation, like specific case studies by my design. I think my presentation is between from Mr. Mang, who I really admire your works, and Professor Hung. Okay. Here's my background. I study architecture in the Ho Chi Minh City, and I got a master and doctor in Japan. And I now practice my passive design laboratory in Saigon. I try to connect the tradition and contemporary architecture by the specific methods. Like Mr. Hung, he showed many things about the academic, and Mr. Mang he focused in the design. But I'm trying to connect academic and the practice. And today we will introduce you about the house. I got a good design award 2 years ago, and sorry, here's also, but in another day. So. And beside the design, I love sketching. I go around the city and I sketch, and I have this exhibition 10 years ago when I was students. And this year, before I come back to Vietnam, I have 2 exhibitions in Yokohama and Osaka. I hope someday I can have a chance to introduce this sketch to all of you. Okay, so I want to introduce a little about traditional architecture with the passive design method, which I found in the housing typology. For me, I think architecture identity is defined by the context between the nature and human, the two kind of groups. But one of the parameters, I think the climate. The climate is the things that connect the tradition and the contemporary. I think something. And I think the passive design is really good solution, a good method to connect the past and the present. And that is the strategy that I try to apply in my architecture. And here, as you can see, here is the climate system by Copenhagen. The south of Vietnam, it has the typical hot and humid climate with the warm air temperature, high humidity, and really high solar radiation. So you can see also the solar angles in the south, in the Vietnam, especially in the south, is high, even in June or December. And based on the climate parameter chart in the southern Vietnam, you can see a building in the southern Vietnam should follow the strategy of, I think it's 6 very simple strategy, but to allow enough for ventilation to reduce the humidity. And it should be used the lightweight materials with low thermal. And we need to control the direct sunlight, and very important to use the intermediate space. Here you can see like a veranda here. And try to open as much as possible to enable the natural wind flows. And we need to make a cool microclimate by using the natural trees or plants at the site. So here is a picture that I took 5-6 years ago when I do a survey for my PhD in the Mekong Delta. I really love these photos. And here's the house in An Giang province near Châu Đốc. And I see it's really nice. There's many traditional houses now in An Giang, but they're disappearing. And I draw these pictures. So as
easy to understand, especially for foreigner. Here's we call Nhà Bazan, name a 3-compartment house with the outdoor enter, a veranda in the front, a living room. Here you can see with enter, the mother and the family enter both sides, and the bedrooms and kitchen and dining space. So here the section you can see, I'm trying to find something and don't change in many years, for many years. So I found that some principles, for example, in detail we have the traditional house of Vietnam, a very good ventilation, so that the heat is removed and they make the environment is comfortable. And so here we have all of the house in the Mekong have a veranda, like an intermediate space for relax or even to connect with the neighborhood. And the house used lightweight material. They used by the unpainted wood. That way the heat is easy to exhaust. And the house is almost the house is 5 meters from floor to the rooftop. So the heat is classified like by the hot air rise above. So here, for example, I have a measure for temperature. For example, 34 degree, and here is 36, and underfloor is 32. So that is some points, some very basic points I found in the traditional housing. So I'm trying to apply in the new architecture. And here is the house I designed in Bình Dương, in Tân Uyên, Bình Dương. And it's luckily because the house on the very nice landscape with many trees. And the house owner she's really romantic. She's romantic, and she from the north of Vietnam, the Sapa or somewhere. And she told me in the north, when people have a wedding, they give the bracelet, not the wedding rings like us. So I catch that idea and I bring her a bracelet at night times. As you can see, it's really nice. And I designed it based on the climate condition with this way sunbath diagram you see. So I think a lot about the solar movement when I designed the house. And here is the concept. Here's the RMIT. The house had the shape of the circular bracelet, and it interspersed among the surrounding trees and hills. And I put one rings like a reflection effect. So the times the sky of the sunrise or sunset can appear on the house. Sorry. Here's the plane. Here we have the ramp from the ground to the entrance. Here the kitchen, dining, and the living room is the connect space with the bedroom both sides. I used the trees to block the solar from the east and west. And here's in the south, you see in the south, I put a veranda here with a void with the trees. The tree is remaining. I don't cut any trees in this project, but the construction is really difficult. So here's the models. Okay, I have some photos as you can see the exterior and the house in night time. And the indoor space connected by the veranda. And here's the veranda in the morning light. Okay, so the house is perfectly circle, but when I think about the prevailing wind and the sun direction, I think I put the veranda here, like a traditional house in Vietnam. And I do some simulation for to predict the lighting effect
For example, I don't know, I have some, I don't know. But I used to try to put some voice somewhere or no voice. So I understand that the voice is really necessary for ventilation, even to enhance the natural lightings for the interior space. So this section you can see. And also do some simulation for CFD for the winds. So the void here work really good to make the cross ventilation. And I use the movable louvers in the circles. They can rotate and close and open, depends on the circumstance. And I also put some window system for the bedroom so that they can protect the privacy and also have the natural wind go through the bedrooms. And okay. And this project is the cooperation between my university in Japan and the Vietnamese university. Also, the Vietnamese student of Japan and Vietnam joined this project. So, for regarding to education aspect, I really want to do much more this kind of activities, so that the student can understand from what the students. So, and we try to spread this achievement to contribute for the sustainable city in the future in Asia. And to close this presentation, I want to borrow a sentence from the famous architect that I admire is Kenzo Tang, you know. Kenzo Tang is from Japan, and I remember, I read from a book, he said, one of the ways to preserve the tradition is not to keep it, but traditional are like a bracelet. We need to break it and rearrange it in a new form. That's the way that Japanese people try to protect their heritage. So thank you very much for your attention. Very good, interesting presentation, combine academic and practice together. You know, traditional and vernacular building and housing all over the world have many things for us to learn. And I agree, you know, totally with the way that you are doing, bringing, you know, the value to the new contemporary design and application. So the next presenter, I'd like to introduce Dr. Hoành Trần, the Vietnamese-American architect who studied architectures in many places, universities, from Columbia University in New York, Southern California Institute of Architecture in Los Angeles, and RMIT in Melbourne. Dr. Hoành Trần have formed Hoành Trần Architects in 2004, and the name was changed to AP Architects when Archie Pizzini joined the office. Both partners design own projects from concept through construction and documentation. The companies have designed the project range from small-scale boutique galleries, interior design to a very large-scale resort. Today, he will present the topics on a very small scale design projects, and he's fascinated in the contemporary responsive to the super dense urban context. He views cities as accumulating strata, where design can intervene in the process of deleting or adding in weaving. Please welcome Dr. Hoành Trần. Xin chào tất cả mọi người ở đây. Trước tiên tôi muốn xin lỗi những người mấy bạn nói tiếng Việt ở đây, tại vì tôi chỉ có 15 phút mà nếu mà nói 2 thứ tiếng thì sẽ không có kịp. Cho nên là tôi chọn sử dụng tiếng Anh để mà dịch ra tiếng Việt. Lý do duy nhất là vì
thường thường cái người thông dịch là người Việt Nam, cho nên là khi mà tôi nói tiếng Anh á, thì cái tiếng Việt dịch ra sẽ là tốt hơn. Còn nếu mà tôi nói tiếng Việt mà dịch ra là tiếng Anh á, thì nó sẽ không có được đúng ý. Cho nên đó là lý do xin lỗi duy nhất mà tôi chọn sử dụng cái tiếng Anh cho cái cuộc nói chuyện này. Thank you very much for having me. And I think the introduction by Dr. Han is enough. So I don't want to talk any more about me. I want to talk more about what we think. So we have pool two of us. HT is me and Archie Pezzini is not here. But I always credit all of our projects to both of us because we both are involved equally, for all of the projects that we do. And I'm just going to focus on the word preservation, and I want to expand it to renovation. So in Vietnamese, it will be about trùng tu or cải tạo. So there are two different things, right? So trùng tu or cải tạo is preservation or renovation. So preservation is when you treat specifically a landmark, a historic landmark, and that's what I did for a few years when I was living in New York. And because of my training is in preservation architecture, a lot of the work that I helped doing dealt with major New York City landmarks. So things like material analysis, extremely important because you cannot just do a preservation project with any material, right? You have to deal with historic mortars, historic bricks, historic stones. So, but material analysis is extremely important for this field. Also, the crafts and the arts dealing with the finishes have to be dealt with specifically for what kind of materials that were used before. So these are major tasks and very time consuming and very it's a lot of effort. Unfortunately, when I founded my office in Vietnam, we don't get to do as much of the preservation projects. However, we look at preservation at a different lens. So this talk is about how we look at cities, how we look at Ho Chi Minh City specifically, or in the lens of someone who cares for historic architecture, existing context. And so we're not preserving Nhà thờ Đức Bà. This is done by another group, so not an HTAP project. But this is the kind of project that will require all of those skills that I mentioned in the previous slides and effort. Similarly, the post office, if someone gave us the job of preserving the post office, it would be done in the way that I described earlier. Similarly to the courthouse, these projects are actually being renovated, preserved at the moment. I didn't use the word renovated. They're being preserved, and preservation to probably the earliest design of the projects. So we don't do that. So we basically think of our project as renovating the city, and the way is basically looking at it at a different frame. We look at it with an urban frame. So we when you preserve a building, a landmark, you preserve a building at a time, one building at a time. So you spend 10 years preserving the cathedral. You spend 5 years preserving the post office. We don't do that. We renovate cities, and our projects are in an urban scale, so not architectural scale. And so a long time ago, when Mr. Hung was still working with us, this is the project that we did that is closer to
closer to a preservation job, but it's actually a renovation job because there's a lot of new design. You know, we added a lot of stuff inside the historic building. It's not a traditionally preserved project. We added the glass canopy, we widened the openings, and as architects, we make a lot of these decisions, and it's just part of the work. You know, we cannot keep everything the same as it was because of the current requirement and the current use. But I think it can be done. It can be done with particular, you know, the buildings like this. It cannot be done with a post office. It cannot be done with a cathedral because that's too much of a landmark status to be treated that way. So for smaller buildings, less important buildings, we take care of them individually, project by project. And like I said, inside we actually supported the structure, the roof structure with steel, because it's an older building, and the span now is a lot wider than it used to be when we removed the interior walls. So, like I said, with the historic landmarks, we probably wouldn't be able to remove walls. Maybe we don't want to remove the walls. But for this one, we removed the interior wall, so everything is opened up, and it can be done for contemporary usage and needs. Similarly, the exterior was changed drastically. You know, with glass canopy, we took down the exterior wall to make it more friendly with the sidewalk. To invite the people in from the outside. So, like I said, one building at a time, but with an urban scale frame. Again, a gallery that we also did a long time ago. Again, it's very modest. It's just a small little gallery in a beautiful building that unfortunately is no longer there. So it's part of our effort to claim, you know, the historic space back to the current time. But unfortunately, you know, they don't work all the time. So we managed to keep the space for years, and then the building was torn down afterwards. Nothing special, really, like a small gallery for the particular client. This is for Gallery Quinn. This is her very first gallery in Ho Chi Minh. But again, we do contemporary design, so we don't. When you preserve landmarks, you kind of stuck with the historic design, the historic construction method, all the important restraint. But when you renovate, we are architects, and we use contemporary language. We use style, modern style, contemporary style. So to me, it's more rewarding to be able to renovate. Comparing to my preservation projects years ago, even though I think it's important to preserve buildings, but as an architect, to practice, I prefer the renovation projects. I found it more liberating and challenging. Another small project inside an Art Deco building for a small client, a big client for a small shop. Maru is a chocolate maker using Vietnamese cacao, and they have a very similar philosophy or the way to look at Vietnam, like the way we do. They use the Vietnamese product to make international standard chocolate, for example. So when we see their method of working, we kind of see the same way of our philosophy of dealing with
what we already have, the historic context of for Ho Chi Minh City, and improved it. So they used the Vietnamese cacao to make world-class chocolate. And we used the existing built structure already built in Vietnam in a very small scale to turn it into interior space. And again, typically we use contemporary language. Typically we collaborated with a lot of craftsmen. We deal a lot with construction companies who specialize in specifically made projects. Maru showcasing the making of chocolate, like I said, using the Vietnamese cacao, which is everything is craft. Yeah. So the interior space we gave them is like a factory. It's basically a chocolate factory, making chocolates from scratch. So and then they have a grinder and they have the mixer and all the different equipments needed to make chocolate. A few more projects where we went in and intervened with an existing. This is a modernist building, a beautiful building that was built in the 1950s, I think. It's a Ciprodex building on Ham Nghi, and THＯNG occupied the top 2 floors. So, and they wanted us to basically renovate the floors. Very simple intervention. We didn't have the budget to do anything more, outside of their financial comfort zone. So, like dealing with what you have is basically our way of working. Is dealing with what we have. Very low budget, existing conditions, existing structural restraint. For the same client, for another modernist building, we didn't do much really. Basically, there's a huge parking lot in the front, and we turned it into working space. So we, with the lowest budget, we designed these exterior rooms. That THONG is kind of like the Vietnamese version of WeWork. So they have a cool working space. So these kind of spaces, very flexible spaces, done cheaply and affordably for the client. Gallery Queen again is a friend, and also she also allows us to do another project for her that we both Archie and I spent a lot of time and effort on this, because we actually used this project for our PhD research for RMIT. So for this project, I'm going to talk a little bit more. Instead of 3 or 2 slides, I'm going to have like 6 or 8 or 9 slides. Again, a very modest existing building, no landmarks, but just a building that had a lot of layers, a lot of histories. This was built in, I think, 1900s in the French time, and obviously it has been changed a lot, but it's an interesting exercise for us, because to be able to add another layer to an existing structure of the building. So in the beginning of the talk, I was emphasizing on the way that we frame our work at an urban scale. So even though it's a tiny little gallery, we focus on the way that little space interact with the street in the front, Dong Khởi, which is the most expensive street in Saigon, and the back, which is a very modest residential neighborhood. So this kind of interaction between the 2 sides of the projects, and the projects being a contemporary art gallery, is actually exactly what the artists try to do. All the arts being shown at Gallery Queen are contemporary artists who portray
Vietnam portray Ho Chi Minh City in their artwork. And what we are trying to contribute to this effort is the same way that we frame the city. So they frame the artwork, we frame the city. So we frame the neighborhood in the back, and we frame the gallery itself. So these are series of frames. So it's even I don't want to be literal, but to me they're kind of like optical lenses, huh? So earlier I said the artist would frame their art. So people coming in here looking at the artwork, reflecting Vietnam or reflecting the Vietnamese art, at the same time being framed to look at the cities on both sides of the space, and one side looking at the Dong Khai Street, and the other side looking at the neighborhood. Yeah. So again, contemporary design, contemporary language allows us to be doing contemporary, being contemporary architects. We don't do historic language. I mean, we can if we are asked to, but actually we haven't done it enough to feel comfortable. But so we frame the city, yeah. Very quickly, our space, the HDA studio that we use at various parts of the city. So one of our studio when Mr. Hung was working with us was in Lê Lợi Street. Yeah. So again, we're not limited to historic language, but we like to flirt with it, using the existing shutters to make a new space. Recently, we moved to another residential building, and this is sort of our. We like to feel the immersion. I think to us, being immersed within the place where you work helps you to be even more local. So we choose not to work in an office building. We always work in this kind of very domestic space. I'm reminded to hurry up, so I'm gonna go right through it. So again, immersion into the city, and traces of history is something that I personally have a soft spot for. Huh? So this is a new office with white wall that I removed all the white wall to reveal the layers. Again, we love showing traces of history, and so we removed the new paint to reveal the old paint. I don't know if that's nostalgic or not, but to me it's just beautiful stuff. Like this, I love this wall. So that's our one of our walls in our new space. Okay, so quickly I'm going to go through like 4 or 5 projects that not done by us, but we love them because this is basically the way that Vietnamese people, tenants are using the existing buildings to get cheap rents inside these historic buildings and reclaim the space. And a lot of these are not even renovation. To me, they're like occupation. So they're not even renovating anything. They just move in, right? Which is kind of cool too. This is more of a renovation project. More of a renovation project. Okay. So everybody knows this building. I think if more of this being done in Saigon, we'll be able to keep this vibrancy of the city. Thank you. Thank you so much, Dr. Hung. So the thing that I liked really about your presentation was you spoke about the differentiation between preservation and renovation. But for me, I see you look at the world of renovation through this really sensitive lens of
preservation, and I think that it's so needed today. Like, you look at so many understated buildings that you see the value in straight away, like that someone might overlook, and then maybe 6 months later they're gone, you know, because of industrialization or urbanization. So it's so needed. So thank you for sharing. Okay, so our final guest for today, that's sitting next to me right here, is very loved Italian architect. He's got actually numerous things, because he's an architect, he's a researcher, he's the co-founder of Officine Gap, which is an interdisciplinary design studio. It is Italian Yuri Frassi. He's also a most recent PhD candidate at RMIT, so we're very proud to bring him into our PRS program. Just a little bit about Officine Gap, because it's actually really interesting to have Yuri here and to discuss some of the work that they're doing. So it's an interdisciplinary design studio dedicated to exploring the impact of unconventional creative-led approaches to urban planning, and also placemaking, and heritage preservation and city identity. So Yuri sees himself as doing work that kind of sits in between the in-between space of art and society, and it's really interesting to see that and to see interaction and engagement with the community and trying to bring in these social initiatives and things that are actually happening on the ground. So I'm hoping that Yuri shares with us some of those amazing projects that he's been working on, and I'm just going to hand over to him for our last speaker. Thank you very much, Rachel, for the good introduction, always better than me. Hi everyone, my name is Yuri and I'm the co-founder of Officine Gap, and I'm a practice-based PhD candidate at RMIT University in the School of Architecture and Urban Design. I'm not an architect yet, although everyone thinks I am. For those of you who may not be familiar with practice-based PhD, it involves contributing knowledge through practice. I engage with the city through a cyclical and mutual relationship. The city constantly inspires me, and oftentimes the topics I discuss are already embedded within the city. However, when a specific urban narrative captures my interest more than others, I try to highlight it and bring it forward. My practice is always cyclical. There are periods where I simply observe and wander through the city, other times when I read and write, and moments when I'm busy conceiving something I want somehow to give back to the city. I express myself through different media, cross-disciplinary collaboration, backstage activities such as talk, studio visit, workshop, and exhibition. What we do at Officine Gap is somehow to bring people together. These people are often already friends or people we think might become good friends in the future and create meaningful projects together. Basically, we strongly believe in the value of interdisciplinarity, and is when two people coming from two different backgrounds with sometimes two very different visions met and built a relation that there are the right conditions to create something new, in our opinion, and to contribute to the knowledge. These are some examples of the project and the things that inspired us in the last 13, 14 months now. And as you can see from the photos, we are inspired by vernacular architectural model like tube houses. We are inspired by aspects that we observe and interact with within the city. These include soundscape, tube houses, informal spaces, or the creation of informal spaces through the use of the city, and narrowness. Some of you might find interesting or even surprising the association of these aspects with the word heritage.
we often tend to associate heritage with something more historical or tangible. However, we are interested in alternative forms of heritage. This involves identifiable forms of culture, cultural expression that provide a sense of identity and familiarity, carrying aspects of culture, history, and context. I'm interested in this alternative definition of heritage, as I think it can facilitate new ways of reading, thinking, and making the city. Nowadays, cities are often tend to overlook and forget these aspects and this form of heritage. The pursuit of global attractiveness and the trend towards smart city or intelligent city and civilized city have led cities worldwide to undergo a process of somehow standardization and homogenization, replacing local specificities with global ones. This is not a contemporary phenomena, even though in a globalized world it's more visible. Cities have always competed on a global scale for attractiveness, and very good examples are the international exposition where cities and local government compete to attract as many visitors as possible within a short period. And these events aim to showcase not only technological innovation, etc., of that time, but also the hosting city itself. The problem with this kind of event, perhaps, is that the focus is not on the ordinary or the everyday life, rather on the spectacle of the extraordinary, which interestingly doesn't form the reality of the city we live in, as it is by definition not what usually happens in the city. A few weeks ago, I saw a post on Instagram actually, and one of my friends wrote that Ho Chi Minh City is not yet a modern city. Actually wrote that Ho Chi Minh City has yet to become a city, and was just another mega city of Southeast Asia with overwhelming noises, elderly uncles shouting and eating on low plastic chair, while on the other side of the street someone was grilling pork. That's what a Vietnamese person wrote on Instagram. And I have observed that the initial impression people, particularly tourists in reality, but sometimes even long-term residents, often have of Ho Chi Minh City is that it lacks attractiveness sometimes, especially from a cultural standpoint. I thought a lot of that. I always think a lot of that. And I think a lot of that has to do with expectation that people have when visiting a city or when living in a city. We are educated to look for landmarks, to appreciate the spectacles. We understand historical sites very well. We understand museums, we understand theme parks. However, we often struggle to appreciate the everyday life within a city and its rhythms. We rarely pause at a random cafe to savor the life before our eyes. We frequently overlook what lies beyond the surface. This is just some picture I took when I walk around. So what's the ordinary to me? In Ho Chi Minh City, I believe it's crucial to focus on the ordinary. And when I use the term ordinary, in this context, I'm referring to how individuals shape urban environments through everyday practices, how people appropriate urban space and how they coexist within the city. By doing so, by
looking at the everyday, by appreciating it, we come to understand that the scene described in that Facebook post of Ho Chi Minh City being not yet a city, somehow it comes from a wrong understanding of the city. When we think about narrowness, sometimes we think it's a property we want to move forward. We want to erase, we want to change the way Ho Chi Minh City is planned. Or is unplanned, or was unplanned. But who defined that? Who decide that we need to move on from certain property? We need not to use the motorbike anymore, but use the underground. Who decide that a city that use underground instead of motorbike is more civilized? Sometimes those properties are not something that precludes development, but rather what will help the city to stand out in an overwhelming series of copycat cities. By revealing people's needs and aspiration towards urban spaces and gaining a deeper understanding of how people coexist in the same space, we can uncover a new approach to city making itself, an approach that does not aim to take control over a space and dictate how people should coexist and labeled spaces, but rather begins with an understanding of the histories, narratives, and people that inhabit that space every day. As Dr. Nima Kudva points out, in cities of the Global South, the master plan tends to include spaces that belongs more to the imagination of urban planners and policymakers, and less to how the city dwellers generate spatial practices. We believe that the ordinary is extraordinary because by observing the ordinary, we can discover new approaches to city making that are more responsive to the context and the community. This perspective is particularly relevant in the context of Ho Chi Minh City, where various practitioners shape the city space, various practices shape the city space, and a diverse and multifaceted society coexist within the same urban area. Obviously, the city is undergoing an incredible, rapid process of what is defined modernization. But fortunately, this process has to contend with the resilience of people deeply attached to their tradition, engaged in space making through informal practices, and maintaining vernacular models of dwelling. So let's see, how do I engage with the city and in general, some fixed element of my practice that is very much evolving right now. So how, as a practitioner, do I engage with the ordinary and with something that is often informal, intangible, temporary, and not inscribed within a regulatory framework, as it is for more traditional form of heritage? From a theoretical perspective, my attempt to contribute knowledge in this field draws in part from the concept of everyday urbanism, which is an approach to urbanism that looks for a meaning in everyday life and how informality operates as a legitimate practice within the system of urban governance. From a more practice point of view, I try to map these processes and practices through counter-mapping, more performative forms of mapping and reading the city. In this sense, also walking and sound walking as well plays a big role in my understanding of the city, as well as being involved. And when I say being involved, I refer to my role as a practitioner, researcher, and resident of the city, the way I experience and read the city, and I manipulate the data I collect from that experience is always subjective and personal.
another important part for my practice is establishing connection and speaking with people who are not necessarily urban planners, architects, practitioners, but people who witnesses the changes of the city and contribute to a place's distinctive characters. And finally, going beyond the visible refers to being open to the idea that not everything that I am going to experience will be visible or easy to access. Yeah, the city is out there to be experienced. So I hope to, with this presentation inspire you to do so. Thank you. Thank you very much. It sounds interesting. Presentation. He's not an architect, but I see how you will become an architect. With that approach, look at cities and people, ordinary, and how to create space and transform and save our living environment from the perspective of the people, of the small things of the daily life would be a very good approach to be a good architect. So thank you. Yeah. Okay. Now we move to the next section, the roundtable discussion. So you, please, y'all have your question ready for our 6 speakers, please. Yeah. We need some. You also do. Yeah, I will run. Yeah. 6, 7. Okay, đủ rồi đấy. Hold this. Okay, we could invite our fabulous speakers to come and have a seat. Rộng ra cũng được. Chặt ha. Yeah, we've got one missing. Okay. Who would like to ask a question? Now, don't be shy. Great, fantastic. Thank you. Please introduce yourself first before asking the questions. Em nói tiếng Việt nha. Dạ, em là Thanh Hằng, phóng viên báo Nhịp Cầu Đầu Tư. Em muốn hỏi anh Hưng với anh Khang một câu là hồi nãy trong cái nghiên cứu của anh Hưng thì có nói là 90% những người tham gia khảo sát sẽ muốn là được thông gió tự nhiên hơn là sử dụng những biện pháp nhân tạo, chỉ có khoảng dưới 10% là sử dụng máy lạnh. Nhưng mà gần đây thì có rất nhiều người lên tiếng là họ muốn lắp máy lạnh, điển hình như là ở tại Đà Nẵng thì đang có một cái kế hoạch lắp mà 5.000 máy lạnh. Thì bây giờ em hỏi là trên quan điểm của hai anh thì cái việc lắp máy lạnh đó tại các công trình công thì có nên hay không? Và nếu như mà không nên vì lý do chi phí hay là vì lý do nó sẽ ảnh hưởng đến điều kiện nhiệt độ xung quanh thì có giải pháp nào khác
để có thể thông gió cho những cái công trình đó hay không? Đúng rồi, thiếu cái anh. Dạ đúng rồi, em hỏi công trình công. Em biết là nghiên cứu quanh thân thì liên quan đến nhà phố, nhà của cá nhân nhiều hơn, nhưng mà em nghĩ là những kiến thức đó cũng có thể ứng dụng một phần nào đó vào những cái công trình công cộng kia. Em cảm ơn. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì trong cái việc mà thực hành và nghiên cứu của mình á, thì mình cũng gặp những cái ý kiến nó trái chiều. Có nghĩa rằng là có những người sẽ nói rằng là ở Việt Nam hiện tại thì không thể nào mà sử dụng thông gió tự nhiên được, bắt buộc là phải dùng thông gió bằng nhân tạo hết, bằng thông gió cơ khí. Là người ta nói điều đó để nói rằng là gì? Là cái việc nghiên cứu của mình ấy, nó sẽ không hiệu quả. Nó có thể là nó vô giá trị luôn nữa. Nhưng thật sự khi khi mình làm nghiên cứu thì mình mới thấy rằng là gì? Giống như bạn đã nói thì người sử dụng, người ta vẫn rất là khao khát được sử dụng thông gió tự nhiên. Bởi vì cái đó là cái mà người ta gần nhất, người ta quen nhất và người ta cảm thấy nó khỏe nhất. Và kể cả khi mình làm về nhà ở, mình có đến những cái ngôi nhà mà cả một cái gia đình 7 người đều sử dụng thông gió nhân tạo gần như là trên 10 tiếng một ngày. Tất cả các không gian từ phòng khách cho đến phòng ăn và phòng ngủ. Và 7 người đó hiện nay không thể dùng thông gió nhân tạo được nữa, bởi vì bị viêm xoang hết. Đó là một việc mình đã từng chứng kiến tới ngôi nhà mà mình đã đến, và kể cả những người bạn rất thân luôn. Nên là cái khuynh hướng là người ta vẫn muốn được gọi là tiếp xúc với tự nhiên. Nên là sự kết hợp giữa nhân tạo và tự nhiên là cái bắt buộc ở đây. Thứ nhất là do chúng ta đang sống trong cái điều kiện của khí hậu nhiệt đới, và chúng ta có cái lịch sử về sự trải nghiệm về mặt cảm xúc và thói quen của mình với thông gió tự nhiên. Cái thứ hai đó chính là với sự tác động của cái biến đổi khí hậu cộng với cái sự thay đổi của khí hậu của đô thị, chắc chắn là phải dùng thông gió nhân tạo nữa. Không thể nào là chỉ có một trong hai hết, nên là phải sự kết hợp. Cái vấn đề là đây là gì? Cái vai trò của một cái người thiết kế đô thị và một cái vai trò của người thiết kế kiến trúc, làm sao mà có thể làm cho cái khoảng thời gian mà người ta sử dụng được thông gió tự nhiên nó được dài hơn cái thông gió nhân tạo mới là quan trọng. Và đó là cái cơ hội rất là quan trọng để có thể làm, đó là khi mình được bắt tay vào một cái thiết kế, đặc biệt là thiết kế đô thị, nó rất là quan trọng. Bởi thiết kế đô thị nó có tính ảnh hưởng rất là lớn so với thiết kế kiến trúc. Đối với những gì mình thấy rằng quy hoạch nó quan trọng hơn thiết kế kiến trúc rất là nhiều. Bởi vì kiến trúc là cái xứ sao để đáp ứng cái kia. Còn liên quan tới công trình công thì mình nghĩ rằng đương nhiên là sẽ tùy vào thể loại công trình. Ví dụ như công trình văn phòng, và do quy mô của nó thì đương nhiên phải dùng thông gió nhân tạo rồi. Và tất nhiên là khi dùng thông gió nhân tạo thì người ta cũng sẽ phải tính toán hệ thống nó như thế nào, và cái công nghệ của hệ thống đó ra sao. Ví dụ như mình có quen một cái cô làm giám đốc của DIđiều, thì DIđiều đã có thực hiện một cái nghiên cứu, đó là đưa ra một cái hệ thống điều hòa mà có thể thông minh rồi điều khiển làm sao mà nó tốt cho chất lượng không khí. Thứ hai là giảm năng lượng sử dụng, và thứ ba là giảm phát thải carbon luôn. Và có thể cái đó hoàn toàn làm trên cái app của điện thoại được. Và hiện nay là DIđiều họ đang thực hiện cái đó, và họ sẽ tạo ra một cái dòng máy lạnh mới cho trong nhà ở và cả trong công trình công cộng. Nó là một cái giống như một cái thế hệ tương lai của hệ thống máy lạnh, thì DIđiều họ đang làm cái chuyện đó. Nên mình thứ nhất mình trả lời là cứ confirm là gì? Chắc chắn là phải có hệ thống nhân tạo. Còn cái vấn đề tiếp theo đó là hệ thống nhân tạo đó, cái kỹ thuật và công nghệ của nó và cái sự thiết kế của hệ thống đó ở bên trong rất là quan trọng. Đó. Kể cả là cái việc là mình phải có một cái sự cưỡng bức ban đầu đối với người sử dụng nữa cơ. Ví dụ như là ở các quốc gia nóng khô như là Dubai chẳng hạn, hoặc là Doha, Qatar, thì họ vẫn đặt các hệ thống máy lạnh ở trong các công trình công cộng và họ set up cái nhiệt độ nó rất là lạnh. Nếu mà ai đi qua đó mà đi trong không gian công cộng xong bước ra bên ngoài sẽ thấy có một sự sốc nhiệt rất là lớn. Thì hiện nay ở các quốc gia này họ sẽ không để cho người dân tự động set up cái nhiệt độ đó nữa, mà họ sẽ có một cái họ khóa cái nhiệt độ đó lại luôn. Và họ để làm cái gì? Họ cưỡng bức cái sự trải nghiệm của người sử dụng. Sau một thời gian 6 tháng, 3 tháng, 1 năm chẳng hạn, mình tự động mình sẽ quen với cái đó thì tự nhiên cái hệ thống nó sẽ work. Đấy. Có nghĩa là sẽ kết hợp rất là nhiều cái yếu tố khác nhau. Mình cũng có một chút
I'm sorry, I use Vietnamese to speak. Mình có một chút cái góp ý cho câu trả lời. Thì thật ra cái câu hỏi của bạn là một cái câu hỏi là mình rất trăn trở bao nhiêu năm nay, và tất cả những khách hàng đều hỏi như vậy. Thì thứ nhất là mình rất đồng quan điểm với anh Hưng rằng là với cái nhiệt độ, điều kiện khí hậu ở xứ nhiệt đới như ở Việt Nam thì nó rất là vượt qua cái ngưỡng chịu đựng đó, cho nên mình phải kết hợp giữa cái việc là thăm dò tự nhiên và cái active system. Tuy nhiên thì mình đứng trên quan điểm rằng là không có cực đoan. Chẳng hạn như là khi mình tưởng tượng cái việc mình ứng dụng cái passive design trong cái thiết kế, nó giống như là khi mà bạn chuyển từ ăn thịt sang ăn chay á, thì khi mình sinh ra trong một môi trường mà mình đã lớn lên, mình ăn những cái sản phẩm là từ thịt như vậy, thì khi một ngày không thể là ngày mai mình chuyển qua ăn chay hoàn toàn được, không được. Thì giống như là cái việc mà bạn không sử dụng máy lạnh, bạn quen sử dụng máy lạnh mình có thấy rất là thoải mái, tuy nhiên bây giờ mình tắt máy lạnh đi là mình sẽ thấy rất khó chịu. Tuy nhiên mình nghĩ là mình phải, bản thân mỗi người phải có ý thức, mình chuyển dần cái việc là mình phải ý thức là cái việc thông gió tự nhiên rất là tốt cho sức khỏe con người. Ví dụ như cái công trình mình xây đó, một cái nhà phố ở quận 9 mình xây là khách hàng luôn muốn xây là full aircon hết, nhưng mà mình cố gắng cho họ những cái về thông gió tự nhiên á, thì sau 1 năm ở trong ngôi nhà đó thì cái bé trai của cái chủ nhà á, từ bị suyễn không còn bị bệnh nữa, và bé rất là khỏe mạnh và cũng như là tương tác nhiều với cây xanh. Thì mình nghĩ là kiến trúc nó góp phần rất nhiều trong cái việc là thay đổi cái cuộc sống của gia đình, và mình nghĩ là mình không cực đoan việc đó. Cho nên nói tóm lại là mình phải có ý thức, và mình phải nhiều lúc phải dũng cảm để mình có một cái quyết định, một cái lối sống nó tỉnh thức hơn và nó bền vững hơn. Mình nghĩ là hy vọng cái câu trả lời của mình có thể thỏa mãn được cái đó của bạn. Anyone? So I have one question for Mr. Yuri. I'm very interested on your project on GAP. Mean everyone come and foster the community space. Yes. So I have one question about so the space, how to increase the space for public life, because Saigon more narrow, no space for public, and also diverse stakeholder on the public space as well. So there are 2 parts. The first one is how we can space in crowded Ho Chi Minh City, and also diverse stakeholders. So how can we just fit in all the diverse person on the small limited space together? Thank you. Can you repeat the first part of the question? Sorry for my comprehension. How we can design? How we can find space? Space. Yes, because it's more narrow and crowded Ho Chi Minh City, and usually the public ground mostly not defined by the community. It's from someone else. So how we can really find space for really the people local there to find their space in, In my opinion, Ho Chi Minh City dwellers, citizens and residents in general are very, very good in using these narrow spaces and transforming them into everything they need for now. Obviously, the way they are using the space will evolve, will embrace technological progress, will embrace new research, new experimentation, will accept somehow new way to develop and redevelop the city. But a very good starting point, in my opinion, is to look at how people have been using space for the last 50, 60 and more years in Ho Chi Minh City. And they are very, very good in changing the purpose of the same space based on the time of the day, for example. So when we think about urban planning that take into consideration local context, we have to think about this, about the fact that the same space is used in many, many different ways. And for example, in Europe, in US, 1 square meter has a purpose, and that purpose never changes, plus or minus throughout the day. But here, you can have
4 different usage of the same square meter. In the morning, early morning can be a place serving breakfast, then the dentist open and use the space for him, and then when he close, that space maybe is being used by residents to eat something there. So will be really, instead of creating a square and label it and say this is a public space, use it. Or sometimes I walk close to very new building, very new development, where the developers try to design somehow spaces for the people, but those spaces are never used enough. People don't enjoy somehow using those spaces. They walk around those buildings, they stay a bit with the kids, but I can see like they do not accept it yet, because it was a space that was labeled to be something. So we have to somehow let the people living there guide us in a collaborative process of redesign and redeveloping their area, in my opinion. That's the best way. I hope to have answered all your questions. Xin chào tất cả các bạn. Tôi xin giới thiệu, tôi tên là Châu. Tôi làm việc cho cộng đồng nghèo ở cái mạng lưới của châu Á. Cộng đồng nghèo mạng lưới ở châu Á. Thì có liên quan đến cái câu hỏi của tôi đầu tiên, tôi xin nhường lại chuyển sang phần thứ hai. Nhưng mà khi tôi quan sát cái câu hỏi của bạn vừa rồi về cái vấn đề là làm sao mà chúng ta có thể tìm ra được cái space ở trong cái đô thị mà nó nhỏ hẹp như thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi cũng cảm thấy là cũng hơi lo lắng. Tại vì tôi rất thích bài phát biểu, bài trình bày đầu tiên, cuối cùng của anh tôi xin lỗi quên tên của anh. Tuy nhiên tôi cũng rất lo lắng rằng là với một cái quan điểm của nhà nghiên cứu, khi chúng ta chỉ trích các cái quy hoạch đô thị hướng tới cái tầm cao, và sau đó thì chúng ta lại loay hoay đi tìm cái gọi là cái không gian đô thị giữa cái xã hội, trong các cái cộng đồng. Tại vì tôi cũng hiểu rằng là các nhà kiến trúc, các nhà thiết kế đô thị thì bây giờ đang hướng tới tầm cao, và với cái lý do là để họ có một cái space ở phía dưới công cộng. Trường hợp như là của các cái nhà Vingroup, chúng ta thấy rõ ràng là họ đẩy cao lên để mà có những cái space, cái không gian xanh ở xung quanh, đúng không? Thế nên là nó đã đáp ứng với câu hỏi của bạn chưa? Đáp ứng rồi, đúng không? Tức là cứ thiết kế đô thị là đẩy lên tầng cao đi thì bạn sẽ có cái space ở bên dưới, nhưng cái space đó không thuộc về cộng đồng. Cái space đó thuộc về ai tôi không biết. Thế bây giờ tôi mới quay lại cái câu hỏi của tôi. Tôi xin nói thêm về cái chuyện đó. Thế nên là các nhà researcher coi chừng khi các anh chỉ trích cái chuyện là thiết kế đô thị lên tầng cao, nhưng mà lại không có một cái giải pháp nào thật sự để tạo ra một cái space. Cái mà anh đang muốn đưa tới đó là cái gọi là thay vì cái vertical thì chúng ta tìm đến cái horizontal network space. Tức là cái link, hình như trong có một cái bài phát biểu nào đó của các anh chị có nói về cái create, về cái link giữa cái con người với nhau. Anh cũng vừa mới trả lời về cái đó, tức là create space bằng cách rằng là đối với những các cái chủ nhà ở phía trước của mình, họ đều đã tạo ra cái space đó rồi, thì bây giờ chúng ta hãy tôn tạo cái đó. Đó cũng là một cái câu trả lời mà có lẽ là bạn cũng sẽ suy nghĩ đến. Bây giờ cái câu hỏi của tôi là thế này, tại vì tôi làm việc với cộng đồng, thế nên tôi có từ sáng đến giờ tôi ngồi tôi chỉ có nghe tới rằng là có cái chữ cộng đồng ở trong đó không? Đó,
Thế thì tôi cũng xin hỏi với tất cả các cái bài phát biểu từ sáng tới giờ là trong công việc của mình, mặc dù có thể là dự án, cũng có thể là nghiên cứu, cũng có thể là có những cái dự án cho cá nhân, cũng có thể là dự án cho một cái nhóm hoặc một cái không gian nào đó. Vậy thì cái tương tác của chúng ta đối với cộng đồng ở đây tức là người dân hơn một cá nhân, chắc chắn là như vậy. Tức là một nhóm khi ngồi lại với nhau, collective, thảo luận với nhau có hay không, và cái chữ cộng đồng đó thì theo các anh hiểu về mặt thiết kế bây giờ là như thế nào, và trong cái quá trình làm việc thì mình có gặp khó khăn gì với cộng đồng? Xin hết ạ. The one that have close relationship with communities would be, Okay. your project. So Tôi phải suy nghĩ kỹ cái câu hỏi của chị, tại vì chị đi rất sâu vô cái cách mà chị phân tích những cái bài nói chuyện hôm nay giữa hai ba người khác nhau. Cho nên bây giờ tôi muốn nói sâu hơn chút xíu nữa là hình như là chúng ta đang nói về cái kiểu tiếng Anh nó gọi là top down hay là bottom up. Thì tôi nghĩ là cái kiểu suy nghĩ mà top down đó là những người kiến trúc sư mà làm những công trình giống như cho Vingroup hay là cho Novoland á, hoặc là cho Sasaki, cho Thủ Thiêm hay là cho Phú Mỹ Hưng á, là những cái top down master plan á, tiếng Việt mình gọi là quy hoạch đô thị mà nhìn từ ở trên nhìn xuống. Thì đây là những cái công trình mà chủ yếu là hay quên đi cộng đồng, hay quên đi cái community. Còn tôi nghĩ là những cái sự suy nghĩ ngược lại với lại cái top down planning á, là đơn giản là mình sử dụng những cái không gian từ ở phía dưới nhìn lên, thì chúng ta chiếm cái công viên đó, chúng ta chiếm cái lối đi đó của vỉa hè, chúng ta chiếm cái hẻm đó, giống như anh Yuri ảnh đề nghị á, thì cái này cũng là một cái đi ngược lại với cái gọi là top down master plan của những cái đô thị mới. Thì tôi thấy là chị đang bức xúc về cái chuyện có một cái không gian nào cho community hay không. Thì tôi nghĩ là cái cách mà Yuri có thể là 15 phút, tôi cũng không biết công việc của ảnh nhiều lắm, nhưng mà tôi cũng quen thuộc với những cái cách làm việc của những người artist đó, là họ thường là làm như vậy. Họ đến những cái hẻm hoặc là họ đến những cái lối đi, những cái gì mà thường là của công cộng, rồi họ claim nó, họ sử dụng nó. Thành ra ở Việt Nam mình, người ta đã làm cái chuyện đó rất là nhiều và rất là thành công luôn. Thí dụ mình vô cái hẻm, thường xuyên nhiều khi mình lại bực mình những người đó là người ta là chiếm cái hẻm để mà làm cái quán cà phê, nhưng mà thật sự cái đó là cái tài của người sử dụng. Việt Nam mình là mình claim được những cái gì mà của công cộng để trở thành cái của riêng. Thì cái đó tôi nghĩ là một cái community đó, và tôi rất là đồng ý với chị là đúng. Những cái quy hoạch mà từ ở trên nhìn xuống giống như là top down master plan đó, họ quên đi những người ở phía dưới, những cái người mà thậm chí ông xe ôm ông không biết đậu ở đâu khi mà ông đến Phú Mỹ Hưng, hoặc là cái ông đi sửa xe cũng vậy, ông không biết kiếm cái góc nào ở Thủ Thiêm để mà làm cái công việc của. Trong khi cái hẻm của mình ở quận nội thành thì mình làm những cái chuyện rất là dễ luôn. Đó là tôi nghĩ là cái cách mà người nghĩ về bottom up, suy nghĩ là chúng ta phải làm từ dưới làm lên, chúng ta phải tự giải quyết, tự claim lấy những cái không gian đó. Thì có lúc thành công, có lúc bị đuổi công an đến đuổi đi hoài, nhưng mà cũng phải chịu. Ok. Tôi không biết tôi có trả lời được những cái thắc mắc của chị không ạ? Cho em có ý kiến thêm một chút xíu về câu hỏi của chị Châu. Thực ra thì cái văn hóa của người Việt Nam mình á, là đúng như anh Hoàng Ảnh có nhận ra đó, tức là chúng ta thường rất hay lấy của công làm của tư.
Vỉa hè là trồng vài cái cây xong rồi khuôn vào là chúng ta sử dụng luôn cái vỉa hè của mình. Cái đường ở phía trước vỉa hè cũng là của mình, cho nên ai mà đậu xe là đuổi đi ngay. Thậm chí là gắn cái biển là cấm không được đậu xe ở đây nữa, mà rõ ràng là không phải của mình. Và để hợp thức hóa cái chuyện đấy thì các anh chị cũng biết là vừa rồi chính phủ cho là giấy phép sử dụng vỉa hè, tức là cũng có được một cái động thái quản lý rồi. Tức là bây giờ ai muốn sử dụng vỉa hè theo cách nào phải xin phép. Và như vậy là đó là một cái cách mà chính phủ địa phương thôi, chính quyền địa phương thôi, có cố gắng để có thể mang lại một cái không gian nó nề nếp hơn cho cái việc, và nó cũng chính đáng hơn cho cái việc sử dụng vỉa hè. Mà nó giảm thiểu cái việc mà chúng ta lấy của công làm của tư á. Bởi vì nó gây ra rất là nhiều những cái mâu thuẫn giữa những cái đối tượng sử dụng khác nhau. Cái người đi bộ, người chạy bộ buổi sáng là cứ phải lượn lẹo như thế này thì mới đi qua được cái khu đấy. Chắc chắn là rồi lưu thông thì lại bị tắc nghẽn. Ở ngay bản thân nhà của tôi ở là cứ cách một ngày là có 2-3, xin lỗi, ngày nào cũng có mấy cái rạp ra hết cái sân hết để họ tổ chức sinh nhật, đám cưới, đám hỏi, rồi karaoke, rồi đám tang. Nói chung nguyên cái đường của mình là mà không biết cứ chạy vào xong rồi thấy ngắt rồi xong rồi vòng ra đi đường khác á. Và nếu mà mình thông cảm cho cái chuyện đấy giống như anh Yuri đã thông cảm á, thì có lẽ là chúng ta phải có một cái đầu rất là ấm áp, một trái tim rất là yêu thương ấy. Chứ còn lâu mà đi lâu mà hơi có trong cái trạng thái mà nó không được như thế là mình về mình tức kinh khủng. Tức là những cái không gian đó mình bị chiếm đó. Thế cho nên là đây là một cái câu chuyện thực tế mà có lẽ là cũng cần phải có nhiều nghiên cứu tiếp, và nó cũng là những cái nghiên cứu mà nó chỉ apply được trong một số những trường hợp cụ thể thôi. Còn cố gắng mà có một cái chính sách hay là có một cái mô hình nào mà áp dụng cho toàn thành phố, thậm chí toàn Việt Nam là theo mình nghĩ là không thể, là bởi vì như cái lý thuyết mà bottom up á, thì phía dưới nó rất là đa dạng, không thể nào mà có một cái giải pháp đồng bộ, mặc đồng phục cho một cái thứ đa dạng đó được. Đó là mình nói thêm một chút xíu về cái vấn đề này. Rồi ngoài ra thì chúng ta có câu hỏi gì khác nữa không ạ? Yes, I have a question for Mr. Sound. I don't remember your name. But what sorry about that. No, I was intrigued by your study, and I was wondering if you have done that kind of mapping in a fully natural environment, because we always claim that, of course, urban conditions are very noisy and I was wondering if you have done this parallel in a very natural environment, and what would be the result if you haven't done it? Maybe you have this sensibility to understand it. We're talking about 10 times more noise in a city than a full natural environment, or we're talking about doubles? Just wondering. Okay, thank you. No, I haven't yet immersed myself in a fully natural environment. But the way that I'm looking, I'm saying looking at sound, I will say, I don't try to do any discrimination. So that's also, I can come back on the previous question on the communities, because when I'm talking about sound, I don't do any hierarchy. I don't do a classification. For me, sound and noise is the same thing. It just, when we use the word noise, we talk about the unwanted sound. But there are sound. Sound is everywhere. It just suddenly we do a discrimination, something that we don't like, and in a very simple way. And every day, everybody is doing this. Oh, listen to my neighbors. He's listening to that music. I don't like it. This is noise. Why? In fact, it's musical, right? So that really depends on the people. So to come back to your question now, no, I haven't yet done that. It's actually what is interesting. I started my observation from my PhD from within District 1, I will say, and I'm moving toward more, I'm escaping the city to go more in a natural environment, actually. I haven't been so far yet because I'm still getting the hum of the traffic. Even actually,
I'm toward the, I'm locating in Niabe, but much more like closer to the industrial, era at the end of Niabe, somewhere over there. And I try to immerse myself in the jungle, and I try try to capture the sound. It's more about the different communities at the same time. So what I figure that even in Vietnam you will think you are 100% immersed in the natural environment. There is still someone, So that is very interesting also. You will find humanity everywhere. So that's quite interesting. And even you can be you can hide yourself because the sun, so you protect yourself, etc. For any reason, the locals say, hello, so they recognize you. You're a foreigner, or there. That's quite funny. So no, not yet. I'm very interested into that. The point is, again, based on what I was saying, I consider all sound at the same level. There is no hierarchy. So it's really I'm seeking to listen to sound in general. That's it. And then, according to what I'm doing, even my research for my PhD is not, the title is Vertical Noise, an exploration through the soundscape of Ho Chi Minh City. So I'm using the word noise because obviously there is a lot of noise in the city. According to the heat, I was wondering even that because we know that sound is traveling faster in a hot environment. And I was wondering that, is that an effect of the city to be so noisy, so loud, because of the heat? That would be interesting to make some research, like being in Finland, Norway, in the city, and to record to see about the decibels, how that works at the time, in different kind of climate, etc., etc. Let's see, that's some further investigation. Thank you. Yes, I think that I would like to go in the same continuity of what you mentioned. So if I understand well, you are doing a mapping of the sound without any discrimination in different locations. And I think it's very creative, very interesting. But in the same idea that we have some comfort with temperature, we have some comfort with the sound of the noise. So in your work, do you have any surveys or sociological surveys with people who are living around this area and how their sensitivity with these sounds of or noise and what impact it can have on urban planning, on architecture, on how to use a space? Yeah. Actually, no, I don't do. I'm not running any surveys, because it's really through the lens of my own personal investigation for this practice-based research. So it's really as a practitioner, as a sound guy, trying to find some direction to investigate. I try to avoid the surveys. I try to, for now, let's see later on, but the point, what I figure, and I've been living in Vietnam for about 17 years. So I was living in the city. I moved in a close countryside on the side of Nyon Track in Dong Nai for 4 years. Then I came back. Now I'm living in Niabe. So I've got a good lens or a good vision of different parts of the city. What I can explain is the people, the foreigners will complain first. The locals are more immersed in their own natural environment or sonic environment. And I do believe it's still the same. I was thinking, but why we're always saying that the city is noisy? Because a city has to be noisy. It's like that.
the city. When I'm reading Ralph Murray Schaeffer that talk about ecology of sound, and he tried to talk about the negative aspect of the city and the industrial aspect of the city, and do this kind of discrimination. And we have to go to the natural environment to record, to listen to pure sound. Well, it's weird to hear this kind of words here, in which that a city, by definition, its natural environment, it's crowded, it's noisy. That's it. So I don't know why we should avoid that. I remember that during the COVID, like any other, at first I was a bit disturbed by the karaoke that sometimes can last until 2 in the morning and stuff like that. But to be honest, during the COVID, I started to miss the presence of the karaoke. It was too silent. And then I started, that's also the way that, I think the way that you can place yourself in your own world, you know, and how you can start to be more tolerant is also a very little decision of yourself. And I do believe that now I'm listening to noise in a different manner. A noise won't disturb me, even that the neighbors that will start to hint on the floor, you know, like in a local, traditional way to cut something, we place it on the floor and bing, bing, bing. That's okay, I know what is going on, I know about this activity. That's a human activity, and why I should say something against that. So maybe I try to go further from your question, but no, I don't do survey. I try to look from my own position, and I try to. I don't try to be the Westerners that knows everything. I try instead to place myself here and to learn from this culture. And okay, that is interesting also. But to be honest, me, I love noise. There is something in a very simple way we can say, life is noise, death is silent. That's it. No, I just to continue the discussion, I think that it's not a judgment about the noise, and I think it's a part of the identity of the city as on itself. So, and for sure, I think that we are all living in this very vibrant city, and if we go in totally silent place, we feel that we are missing something, and maybe we all have our sensitivity about that. And what I think that is interesting is the link with the space and the identity and the noise that we have that will be very maybe specific to one area, and so that's why I'm wondering about the more sociological approach that can be as a follow-up on your mapping and catching noise to link the sounds with the territory. That was just the... Just to say something, I live for a while in the countryside, but I want to say the countryside is very noisy. When you have the cicadas running their wings, it's, you know. But it's a different noise or different sounds that bring the identity. Yeah, I mean. yeah. But no, I do believe there were Jacques Attali that has written the book Noise. Back in the 80s or something like this, that was saying something very interesting, that was saying that in a rural time, doing noise is also the fact to, so this kind of social aspect, making noise that you know that there is a life in the surroundings. And that was also to break with being scared of being alone. So I think that maybe our species needs this kind of connection here through noise. Yeah. I'm very interesting about these issues. Just 1 minute or 2 minutes to talk about the sound, because I live 10 years in Japan, and as you say. A sound is
life, right? And the silence is death. But in Japan, I don't know, but I have the experience like the sound in Japan, they prefer the silence. Silence is kind of sound. So it's very strictly. When I go to the train, I go train every day. I had a phone call from my wife. It's okay, I cannot catch my phone. I have to go out. That is the rules, the very rules. If you have, hello, how are you? That is, all people like stare at you like you are like a very low education. Something like this. Something like, very strict, so strict. And even at home we do something like we cooking or something noisy. I mean, the neighborhood don't like that. And I live 10 years in silence. And I come back here, total contrast life, the contrast. And really interesting, I don't know, the manner and the tradition create the lively of the city or urban. In Japan, the office or houses, the sound is silence. It's interesting to hear. I'm just have I was just about to talk about the culture of sounds, the spatial of sounds. Because I'm an architect, so whenever I think about any art, intangible, perception, I always link to spatial. So once I hear the sounds of animals, of chicken, I'm thinking of the farm or jungles, where landfill, for example. Once you hear, the sounds of traffic, you see the cities coming in. So it's very interesting, doing research on sound. And I'm having my PhD student also doing how sound and the sort of sound influence the plannings and construction of high-rise apartments in Ho Chi Minh City. So I would love, maybe in the next few years he would share, his insight about that relationship too. So thank you. If you have any other, no? I have one question for Mr. Mike. I really love, I'm a very big fan of your design, actually. I really love to see green space from small, from inside to the outside. So they're all weaving, somehow. But I have the questions, how do you balance? Because you're trying to minimize the performance of architectures, of the build, with the natures, and do you reach, or what do you think that when you reach the balance? Because otherwise, architecture disappear. That's my question. Thank you. I made it. Sorry. I made it very simple. Look at it. What urban. Right now in Ho Chi Minh City, what we have. So my practice is very simple, to build the smallest volume of architecture as possible, to healing the city with the current condition, to gain more open space. So if you look at it, one to another project of mine, it's very simple. I work a lot with proportion. I bring a lot of natural element to the open space inner of architecture. I don't do many decoration to focus on natural element into living space, and by then you will healing for your own resident or your own space. Look at it in a bigger scale of the city. If, sorry to say, but if master plan were done in that way from beginning, by regulation, setback, and really strict go for it, and our city gonna be much more positive in that way. So we go back with the, are you really care about how architecture gonna look like? No, I don't. I really care what
how much space we can gain not to build in the project. To do that work is much more difficult than to do the beauty decorated architecture, I think. By convincing our client, by dealing the value of what you give, then you gain more. So, you know, in Vietnam in general, they want to have a big house, big space, many bedrooms, but sometime in a year they never go there. So they wasted a lot of energies, a lot of material for sources, but they never use. But they haven't recognized it yet. How beauty of nature in their living space. So that for me it's very important in every step in my design, in every project. Thanks. Okay, thank you so much for all of your responses to the questions. So I've just been told that our time is up, so I just wanted to give a really big round of applause to all of our speakers today. Thank you so much. And to thank you all to your audience for answering such great questions. Okay, thank you again. It's been wonderful. We have the next session that starts back again at 1:30, so on the dot, because it's trying to give our speakers as much time as possible. And yeah, thank you very much to the audience for all of your participation. Please keep the questions coming. We love them. Yeah, they're great. Yeah, it really makes a fantastic dialogue.